Okay. Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatsirana, techisisana, techiyambutsana, fila kuonesana, techisimudzirana, ya. Panondo vatosangana, techibatsirana, panondo vatokumana, techisisana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo pila icho kwadi upenyu uyu unoda kupanana miwono, yeah. Kubatsirana, techitsitsana, techiyambutsana, pila kuonesana, kusimudzirana, nekukurudzirana, yeah. Pano ndo patosangana, techibatsirana, pano ndo patokumana, techibatsirana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. But Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts. What? Ddc Current. We remain committed to helping our customers stay mobile. Dinomatika paguta, para mukuta, uyakuna. Ddc, fana kuna, Ddc. Feel saver, 4x4 family car. Tenema feel saver, 4x4 family car. Unotipata apa +447961803546 or +263773791 and last one +263771257 Your big up daddy T. Which is Marabino one time. Ungabe udinga indawo yokuchadela kumbe udinga indawo yemihlangano esikubiza sithi ngama conference space. Ikulu indawo ema-Golis Resort. Loba uthanda ukwenza imidlalo enjengokugada escape, ukugada amabhizi kumbe ikanu. Woza uzobona ubuhle bemvelo. Ikhona njalo izipline ema-Golis Resort. Kumnandi labantwana asibakhohlwanga. Ikhona imjingo emihle emangalisayo emkhulu futhi. Ama-virtual reality lama TV amakhulu atholakala ngaphandle. Hawu kwakuhle ema-Golis Resort. Khawuleza wenze ibooking yakho uze labangani bakho lizojabula lithokoze. Sitholakala ku Depshire Road, Harare, Zimbabwe. Ma-Golis Resort, an adventure and a leisure paradise. Imagine getting paid to view, like, comment, and share your favorite music from your favorite artist. Now, that's an easy job and convenient. All you have to do is to visit us at www.musica.online, which is an amazing platform that allows you to get the amazing music that you need. So we're calling upon even the listeners, and most likely the artists, to upload their music and listeners to get paid for listening to the music. That is convenient, trust me. Hello. Good people. Murse say mkoma kwangu. Ndiri right, zviri sei? Bobo, sibo. Abva awanda nhasi because ndiyo wakandipa chitsinga. Okay. Abva avanza face.
ndiona iwo ngaziteerera zvokutaura anga vachigwara Ani ndo vari kutaura ndangoteera zvangu I didn't say anything. vapora Right. Chimbomirai makadaro. Tozotamba time. Good people, how are you? Salbonan Makabazula Makelinjan Bawetu. I hope and trust you guys had a very long weekend. Yangai Chitapira. The guy to Moshe the right Rati Mukondo Zirese Rainy Mukundu Ndepin de EP Simbarasha Satel Zirese Tarin Dadira Zirese Maria Koma Zirese Mashi Stories Zirese Show Sonia Smith, how are you doing? Kevin Chundura, say Mru's gonna say good people wherever you are. Juliet Chipper and the EP. I say good Benford, thanks for watching. Lady P, Siva, thanks for watching. Noctula Dube, thanks for watching. Who else did I miss here? And if I miss anyone. For those who are just joining us, welcome to the show. Welcome to the program where we discuss real life matters of the heart. Regaititi Izo, our tonight program is sponsored by Ddc Calendars. If you're in Harare or if you are wherever you are, if you're planning to go to Zim and you want the card to use, please get in touch with the Ddc Calendars. Right, Y2K promotions as it as 26 August. Family show. Iningena Mkanya, Japreza, Wingi D, Mambo Dutex, na Selma Mutukudzi, Vaninga Vari Palesta for family show. Please bring your family. This is a family show. Starting from 12 until 10 p.m. So with Ram ground. Saka, kunema early best tickets. It's either you can buy online, kana kuti munondi bata in sa elder when you ga motenga ma tickets in from me. Ozi watu wagara waita say watenga ma tickets ako. Yesterday, nandere ku Birmingham. Ku Zim link up good show but vanhu vaizonetsana kuda matickets last minute inonetsa vanhu vandifona day wamune matickets here day wandipewo ticket. Don't leave it for the last time. Usamiri last minute up Y2K yakudza kuti musi wa 26 August matickets nandibate dewa mungondibata ma 50 pounds enyu early birds vana 20 pounds motenga uzati watorera hope dzakanaka ticket rako wana rahuna kana pressure ukoratsenga pagate wakunzi toda 70 pounds mauto vandanza havari kudhura havari kutibirira aiwa waudzwa mukana tiri kudzai pano every day tengai ma tickets. So those want their tickets, please get in touch with me ASAP. Kutokuwa ma bank details wogara wakabata chima tickets ako ne vana vako 7 years to 17 years it's 20 pounds. Imimi na kwangu munobhadhara vazukuru matickets. Handiti stress nemi. All right. Kwangu tell me trailer yangu ya 4 imari neni aiwa nema refreshments naika ai mazimba musadaro. Aiwa ndachema aiwa wachema ina naomboramba wati gwangu vanobhadhara indobhadharawo saka fine. Maita basa. But mngoma gwangu wana kwa knowledge wakanyarira ndizoto wacha knowledge zawo here but so easy smile yake ndaiona minduru straight. Ulaitisa kwangu. Saka those who are in need of tickets na 26 August please get in touch. Kana rina mabana ninga nirina mkoma gwangu mashure mubata mkoma Simba graphics ma flyers ma posters whatever you want mubata mkoma Simba graphics. Kana urida macheza dagadzira atakapfeka munobata mukoma nyasha mapfeka ndonogadzira these t-shirts. Mapati ariko mazono I'm your DJ unongonibata DJ Dewa vanonzi DJ Dewa unongonibata udaita pati yako toyete sei tosungira maspika tokuridzira. Kana uri kuZimbabwe utsvaga mabuilders DDC contractors iriko tine mabuilders ekuti they can go wherever you want them to go. Unongotora mabuilders ako ugara pamba pako vokuakira wopedza vachipedza kuvaka wotora wakomana wako paint wobva wangopenda imba yako muzapendi kuda imba chiri nyoroka ibva natsunumwira upinda mavhaya wopenderwa imba yako uchingopedza izvo wakomana materials vanokukamira futi wobhotsera materials ako zvaita sei zvatopera. That's what we do at DDC. Then kana uda jingle atinoridza majingles edu kuti Ddc Skool of Thoughts ringa riri muchato wedding ndo muchatoka birthday or personal jingle rako unongobata mukoma doubles yako marangi
zvako zvinenge zvaita sei, zvako zvinenge zvaendeka. Saka ndikoko murudo nezuro I had nice time munoziya, ndakasangana navanhu vakawanda munoziya kumhoreswa soka muchikonza Elder Makadi, thanks for the job well done. And again, kana uri munoziva zvinoitika nezvo ndada kutanga call center ka vanhu vaingoedewa pane munadonza phone pana ndakamira ipo vanhu vakadzi vadonza mafoni avo dewa oi phone ndi munoziva nevanhu munhu uya dewa phone ndakumapuwa phone ndomba phone yake. Saka pane mukomana akadonza chitupa chake ichi anonzi Rashikai Brian weCoventry. Kana wakateerera Rashikai unondibata akaunti mangwana because pana address pachitupa chako. I'm gonna post your thing, your nochitupa, your license to you tomorrow. Don't apply ku DVLA because I've got your license here. Wakadonza mbawa. Saka what I will do tomorrow morning, I'll go to the post office and post your driver's license. Rashikai Brian weCoventry. I'm gonna post your driver's license. So that's what I just wanted to say. No, you had nice time. So for those who want to have quality nice time, let's meet him on 26. Tunaseta a family event. Rakacheka nyika chitorana ma picture chinakiro ita say. And for those who gave me stars yesterday, thank you so much. But guys, ndakaita almost 6 hours mukoma gwangu. Ndakabata phone kudai so. Ndichirekodha chitaura china live. Ndakadaiwo. Inochi live acha ndioneka. Ndikadakana chipost chema. Ndichidaiwo. Ndichidhumwa kuchidirwa doro. Ndichidaiwo. Vanakomana musadaro vakomana aiwa no. Hai, but masters taisa one. Ndaisa more than 1,000. Yeah, we got 1,500. I've seen that. But vakomana hey. But thank you so much, Dewa Shem. You know what, I can't even enjoy the show. What is really live? Ndoko pata phone so nchonga. Chingo dzungera ndiri mate ndikana ku toilet. A neck couple of the night. Good neck cup of the night ameona here. Wana chingo one cup of the night. Dewa one chaka. We haven't seen the couple and you have to look for them. Taura zoko. Saka well, it was nice. Saka ku Y2K and sikuita life because mese mune muriko. Saka ndo kamera ndiri kusiya, zvese phone ndiri kusiya, then you have to meet and enjoy. Mukoma kwangu muri pera manyarara makaita. Nambo kanga mati ndakazvimuta saka ndachitaura ndiri pamute. Okay. Plus makafreeze futi. That's why tikudaro. Ndakafreeza? Makadaiwo. Yeah, that's to me is moving. Saka munhu yakafreeze again. Because to me is normal. Okay, ask I read and guy freeze yakadaro. Right. Selma Makombe zviri say Maria Kawema, Lorraine Mukundu, ndeipi. Selma ana Stabile Cummings, how are you doing? Ana Selma nditengerewo ticket. Loro ticket rokutengera mina is we Selma Makombe, I'll come to the show. That's fine. Lorenga noga tengerwa uya no ya roto mtengera. Right. Saka kataura zviri kuitika mukurarama. So regai tingoti mamorisana sister Pina na mukoma gwangu ere na he was on mute. Ndakazvimuta ndambotaura ndichiti inini vakwasha havana kana sendi ravakabvisa tikaendesa vazukuru kuchikoro ikeno taakunzi tibhadhare futi kuti vaende kubheni. Saka muri kuti yapa mukoma gwangu apana chatinobhadhara kapa. Hamana tinzireiwo tsitsi vakomana. Hauna choice kwangu vazukuru ndevenyu so. Vazukuru vachona kana ukaita mukadzi vanoda gwangu futi. Utu tusikana twese utu. Vasikana havana zvavo problem. Hakuna vakomana. Letwin Daira mandishona zviri sei. Manje inini girls chat. Yeah, ane vasikana chat. Problem. Ndiri boss Sister P zviri sei. Tiri nani tanakira neshow ndina kurara. Ndakaneta sei papa. Simba ndakumona kushoka. Simba ngari kushoera uyu. Kochera makanditsamwira handisi takataurira nyaya yakapere. Sibo.
Makadi mkoma elder. Ndiri bwana mkoma kwangu takataura nyaya yakapera mukanitsamwira. Tozotamba kana tichamboita zvebasa. Okay. Right. Dimpofu zviri sei my boys Kiwi Shona muri sei Steven Chikute zviri sei Roger Shajira zviri sei Letwin ya nezuro takafara takafara koni ndakamona anga aripo takafara to DG what's up my dear how are you doing but hey no zviri sei pamba kai mama kazara it was nice meeting people talking to people chatting and so forth but ndaizongorodza ndaifamba ndakabata kamera ndakadai so ndichadzakana kumuvha ndichida ngoti vanhu vaite sei vaone so anyway regai titi murudo takaenda saka nyaya yanhasi yakamira ichiti I can't find love rudzo kafutuma wedza asikarudzikana novakadzaya apa mukadzi anyora amusikati kunzwana tsikombe ayaya ari kubuda munhaso right Mary right mambokadzi muri sei Musha, how are you? good what's up Hapana kutongofarira bank holiday chete. Ndandiri maraini kwako nezuro hanzi inonzi forum. Oh, mamuchichesa you're using the kumabhendi. Ndandiri kumabhendi ikoko takaenda. Yaitanga na 10. Hanzi 10 until 5 a.m. No, yakatanga na 12 midnight, that's when they started the show. But magetsi akavhurwa na 10 and for sure na 12 bhendi ranga rakutsva kusvikawo na 5:15 bhendi richipera. Ndiri kuenda pinezera rangu shuwa. Ina handichakwanisi ndendangotarisa Taurai zvinyu. Nenda kutarisa vana vadiki nchiti ko akapfekei hapindwi nechando. Saka vana pfungwa dzasvika ipapo wakungogara kumba zvako. Nenguva wakutsura vana kumadhibhendi ikoko. Mauti pfekai mushi. Eda kuti iwe mwana iwe haunonyatsopfeka bra, ona t-shirt yako inoda bra. Kana kasiketi ako kapfupi newaningirikina uchapindwa nechando ugoita mhepo. Saka kana uona pfungwa dzadaro hakuna kwaunoenda kumabhendi unenge wangoti gatisare kumba. Sara izvo saka tokona musi wa 26 kana zvakadaro kuvanhu vakuru. 26 ndekupiko kumanje? August. Y2K kuna Mkanya, Selma Mtokodzi, Wengi D, Naja Preza, ku Leicester Day Show, Family Show. Family kunenga kune vana. Family kai kuti munene vana wenyu ka ndiri kama sikati. Kune vana handiendi futi kune vana handiendi. Kufunani kati. Hai kune vana handiendi. Twana tunenge twamwiswa ma-J2O turi hai pane sugar kwete. You come and help me with my girls. No. I just want peace at this age. Tuchimhanya turi hai pamatutengera ma-J2O tukufara kuti twabvumirwa kustay past the bedtime handibati. But kune imwe show phela next this month. Yeah, Sulu. Na Makazi and what's his name, the Botswana guy. Makazi is a waste of money, that woman. I don't know why people keep promoting her. She's very unprofessional. No, Kakuya. She's unprofessional and Anita lip syncing. No, thank you. That's a waste of money, no? No. Better ndoisa mari yangu to a charity. Pane charity kana pana anda kuti batsirawo tukuita charity toda kuwapa tea every month until end of winter. Havawani tea. Zimbabwean government haipi vanhu tea kuma old people's home. Saka patinovapa tea vanofara because they don't have a hot drink. They enjoy it. Saka mari yangu iyoyo yekuti 85 pounds yekunoona munhu achita lip sync. I would rather give 64 elderly people a cup of tea. Nemafet kuku vagofara zvavo. I'll make the day. Pane uskora chinonyaudzwa namakazi achita lip syncing ndopenge. Are you over 50? I am 50 next year. We are still young now. I'm not old, but I'm not old, but I'm particular as my life
time on earth gets less. How I spend my time, very particular. That's why you should enjoy it. Why As you enough? enjoyment for me involves pleasure, and watching somebody lip syncing in a crowded stage. My armpits, nema teenager is not pleasure for my age. So No, can you thank send you. the men? Yeah, Can you send the men? a man are smart guy. Murume de want to that chita quality time. Sakana. Are smart asinga. Ndewabata musoro, ndewabata uya kwauswere neni iyo Elda. Kwangu aripo arikuenda ega Kwangu anonetsa munuta anonetsa. dewa. Wangu anetsa Kwangu nei. nenda kutsvaga kuda kukurumidza kuchembera zvangu. Aiwa no anonetsa. Rimwe topic. Hey. Zvisaramba. Aiwa. Kwangu ari gentle. Asi uyo Mambokadzi. makambomona anogara achingoti my sisters oti jika kana apedza kuti my sisters oti tsenga oti Mandipedza nhasi. Iyo Mambokadzi. mati ma Watoda tingani kuchereti kwako? toda kuvaitira cup of tea once a month, so any amount helps to contribute to that. We've got our ladies on the ground who can go and make them tea. Saka inini ndototi kana mari yangu yeshow yacho iyoyo yekuenda kushow beta ndinotengera. There are 64 residents in Luveve that we provide some meals for. Saka I would rather give my money there. It makes them so happy. I saw them having tea vachifara vachiti kanti Christmas ini tichivapa tea nemailo vachifara zvavasati vamboita. Noswera ndichinyaudzwa namakadzi achishama achifara. Okay, don't worry. We'll spearhead for you to up a cup of tea. If you can sponsor a cup of tea, guys, it would be great. We'll $2 sponsor a cup of tea. Don't worry. Thank you. Appreciate it. Yeah. Akwangu, how are you, my darling? Darling, manje. Ndiri right, muri right here. Right. Tichakupai a cup of tea chero mati tinonetsa. Aiwa unzai bari a cup of tea. So how do you think you want a cup of tea? Tea target date that will try and mobilize people, then they will send it to you. Do you have a specific day? Yes, time? okay. I'll put something together and come back to you. Really a bit more structured. Okay. Brilliant. Thank you. I appreciate it. No problem. How are We'll you do that. feeling, Mr. Kwangu? I'm getting better. You Much better. You see now, Mambokadzi, she be nursing Mr. Kwangu. He's fine. He's sitting upright. His airway is clear. He's talking. Mambokadzi, I thought I was fancy, but you were not Vedu ndakagwara ukaona munhu womurume ugwara zvokusafunga gwangu wagwara. Handiti kuenda pa-accident scene unonzi vari kutaura they are okay. Deal with vari kuchema siya, vari quiet, that's the ones you address by emergency accident. Vari kutaura, vari kuchema, they've got an airway. We are an airway. Okay. I can't invite you to my house for a cup of tea because my kids will drive you mad. I got rid of my own 2 kids. Those creatures will drive you crazy. Anyway. Regret to see you, Magadar. Tell my detail, say how are you doing? Debbie just really say, Sakul Ben for the Mursa say, Stabile coming, how are you doing? Cubbings, how are you doing? Roraine really say, Maria Kawema, Shava Matienga. I haven't been here for a long time. Muruwadi Mesere, Shava Matienga. We've been here for a long time, but we are a happy family. We are part of our family, so don't worry. Titori tese murdo takaenda. Right. Louise Muzare say tonight's story iri kuti iyo.
I can't find love. Hello, Elder and DDC Magadi Henyo. Elder, thanks for the platform. You are doing a great job, you and your team. Elder, I'm a lady, age 43, still single, no mana. Oro ndini uya waitaurwa kunzi tsikombi. Elder, to be honest with you, I consider myself to be so unlucky when it comes to relationships or love. Elder, kuti nditi munyama oro jambwa, I don't know, because men just leave or walk out of me for no reason or for paid reasons that I don't even understand. Elder, I feel so broken and I'm losing hope of living and finding love. It seems everything is falling apart in my life. Elder, I've given up on love since I feel I'll never find someone who will stay with me because vakaita gwangu next thing haachabatiki. Elder, ndakanaka, and there are men who want me or show interest, but I feel they will just leave as well at one point. Elder, I pray a lot, but bad things just keeps happening to me all the time. When it comes to my relationships, Elder, sometimes I feel like ending my life because I'm drowning in depression because I don't have a child. And I suffer from mockery from friends, family members, and the society because andinamwana. Elder, the most hateful part is that people keep reminding me of being above 40 without a child. Pamwe ndiri ngomwa ameno because ndinoita nyoro but haibate nhumbu. Elder, I'm running out of reasons to why I should leave when I see my young sisters and others. Not to say I'm not happy for them. No. Elder, is there or do you believe zvema evil spirits or kuitiswa chikwambo chepamusha or vanhu vanongotaurawo havo? Elder, imwe pfungwa inombonditi ndiende kuma spiritual healers or prophets, but this world is filled with fake spiritual healers and prophets. Elder, I'm depressed, and vamwe vezera rangu vane vana ini zero kana boyfriend is serious andina. Please help. I'll be in comment section. So here with a young lady who is 43, not married, anamwana. So Arakuti, she can't find love. Very beautiful, intelligent young woman. I don't go to whenever she finds somebody some goma bang, I don't disappear. And then to make matters worse, pa 43 pacho daro so pesa ndikuedza kurova nyoro kuti pamwe ndingaitawo pamiri. But pamiri pacho pesa nokuita nainyora pa but saka community munongoezeya she's now being labeled kunzi ingomwa iyo hazvari kana ainzi Mary akuva kunzi vaMary mambo waona here because ari kufila kuti adarika sell by date according to the community. Saka munhu wese keeps on reminding kuti iwe uchete mwana rini kweyo kucharorwa rini kweyo. Saka she's now feeling very uncomfortable with all the remarks that she's getting from people, and she went on to ask, like, are there these things which people say uri mukadzi wepamusha unoitwa chikwambo chepamusha chekuti you won't get married, my evil spirits being cursed? So because all her young sisters and friends or the people that she of the same age with her vatoni vamwe vatoni vazukuru vamwe vatoni vana, but iye dorolo hana. So she's saying, what can she do? Ari ndikaenda maprofita vamwe vacho iso havaongonyepa. Saka pakadai so apa munhu asvika 43 asina mwana, haana boyfriend iri serious, haana kuroorwa, but vaningina vese varoorwa everything. Can we say is she cursed, or can we say munhu ari maybe has to find the right person, or can we believe kuti variko vanenge vakaiswa chitsina kana kuti chikwambo kuti vasarooreke, kana kuti marriage is one thing that wasn't meant for her, she wasn't destined to be married, kana kuti tongotiwo maybe wo haasitasangane the right person ekutiwo vanowirirana vakaita mwana, kana kuti vakomana vacho vari kufayawo mablanks, kana kuti maybe anofanira kuenda kunochekwa unokoti is she able to conceive or not, kana kuti oenda kumaprofita kwacho ikoko here anobatsirika here. So ati anenge ari in comment section toona kuti tingamubatsirawo sei mwanasikana ane 43 asina mwana apinda musame group
rekungoti kana ungori single mother community ese single mothers munokonza vanotorora varume wedu ngosvika papati so batai varume masingle mother auya saka ndo zvandiri kusafawo inini izvezvi kunzi uchada mwana rini kwe when are you going to have a child unoziva mumamisha umu unoti ukaenda pakangana unonzi kuti wamucharora rini kwe unonzi uri kuda kurora rini kwe because vari kuti wapfuura time yako ikuita sei yekuva wakaroora kana kuroorwa saka mwana sikana ari kuti ndine 43 handina mwana but vanin'ina vangu vese vane vana neshamwari dzangu saka ndoitawo sei vehama ndibatsire iwo ndinge ndiri mucomment section imo toita tichionesana naye mukoma Paul muri sei maswera seiko eudadzera taswera maswera here aswera seiko tete wedu awo panapa muna tete Mary, tete Sibo tete Sister P mukoma gwangu Sister P wakasimbawo mukoma gwangu muri sei tinotenda aiwa tiri correct zvino that's good ndakanaka mukoma Paul isai red yenyu pamute mune red here yatiri kunzwa iyo let me umwe munhu ngaambotaura for now ndouya mutori number 5 okay that's good right Felima Moy, how are you doing? Yokozuna weZimbabwe ziri say my sister, how are you doing? Elizabeth Roson ziri say Sonia Smith, how are you doing? Flavin Sangare ziri say Pamela Chikumbirike ziri say Lois Mujare ndeipi right riganza kukambuti kuno kunani kunoko tibva tangoona tichimhanya tonoti zvakamira sei mesi ndakuonai right Mary God Marizani muzukuru wangu zviri sei Stephen Chikute ndakuona right mukoma gwangu ndimatanga kuya rikwa ndi Sister P aiwa ndini okay what's your take on this one makadi zvenyu hama aiwa chinoitika koma kunzwa sei I'm much better pane zvandakandisa airway yavhurika tawana Mary makagara inyu zviri upright ka ndakagara zviri upright is gwangu open for business gwangu ike zvinondokwanisa kuita but pandandichigwara hai ndaitokusungisa ukauya negwangu zvasina I've been here for 21 years andambogwara mugwarire uyo no mungoma gwangu mati munhu akaine gwangu maita sei ndakusungisa pachimanyika muzatetsume kuti chii yekuti ukaona mahofi kana mahofi egudo otota kana onyorova ziya kuti mubvumbi wacho watanga kare kana kuti ukanzwa bere rechimutsa deke kana kuti mhembe kuti iwe anzi kurara rudziko kunze kwedza udhara zati bere racho rakaguta ukaona moramba gwangu manga marwara in short ndochokwadi chacho ichi kunzwa mabhiya wakuita kunge wakarohwa nesando weak no appetite no apa ndichipedza apa ndaiti ndarikavha ndo pandakazvimba kumeso kunge munhu arohwa kubhawa mune rezenja homiri padhuze penyera mune rezenja homiri padhuze rapo pana mama tozvona mapinda ipapo mudhara wangu kona wosvika pakuti hei komadiki ungonitora ndakarara pano undirwadzisa so mama kuda kufa munoteta ule that was too ukaona ina handinambogwara zvokuvata kuvata kunzi ndavate kuvatiswa neflu aiwa no but you remained at home ka you were ill enough to nurse yourself at home ka saka you were not on death's door mune mama muchipatara zvemama ICU ngoti varume vanoteta ari mukadzi anenge achitomuka achitsvaira achiendesa vana kuchikoro pakadaro ndosaka varume vachinzi maman flu aiwa murume hangovati zvokungovati varume vakarwara vanodaro anotoita agwangu
Haaziziye manje Mary makaita the izvozvo. same flu ndosaka ichitonzi men flu. Aiwa. But Mary, Mary. kana wazwa murume achiramba gwangu, aiwa. Mary pana murume arwara anenge arwara kuti zveshuwa. varume vanorwara vorara, they won't do anything for anybody, they take care of themselves. Vakadzi ukarwara kudaro une murume uchatomupa gwangu yacho anotokukwira chete ende ugoendesa vana kuchikoro agoda chikafu chake chete. That's the unfairness of the world. uchigwangura munhu anogwara kuri. Vanodaro kwamutereri domestic issues ereni. That's why Mary, I said kuti nini I would have paid him a visit ndofeka sex. Vanodaro makaterera domestic issues yatilda endo pamuchadzidza zvakawanda. Kuna vamwe vanhu vanorwara hatirambi. Hakusi kutorwara kana titorwara, it means every day, every week. Yekurara nomunhu unogwara hauna uchitogwara no, vanhu vanofunga kuti sex is their entitlement, they don't care whether you are whatever. Even vakadzi kwaverenga kumagroup, so namurukadzi achitoti murume wangu ari kunetsa ndazvara 2 weeks, I've just had a baby 2 weeks. Ari kutodaro vamwe vanotodaro. Saka it's ukaterera even mashows or ukaterera maarticles akawanda evakadzi vachicomplain, it's like it's my entitlement, I don't care whether you are. I think vanomira kana waiswa oxygen kana waadmitwa muchipatara. They are But it's true. Inini ndadivorca murungu nenyaya iyoyo. Because when I started, after an accident, when I started being sick, he could not understand. When I'm telling him, imagine I had to work 12-hour shifts and sometimes I can't finish shift. I have to rest. And the munwacho doesn't understand. My back is painful. I cannot even move. And daughter mashoko which means whenever you are sleeping. That's varume zero tolerance. That's why mukadzi akachita murume don't hang around. But murume akachita vakadzi hang around. It's the way of the world. Kurwara unorwara kuita kugamina achamuka agoti ndoda gwangu rangu. Pane mukadzi aitoti handine plaster aitisumudza ruoko mudenga. Saka it's common. Ende vazhinji vanova vachiti ndazvara, ndosaka mukadzi achinzi kana azvara ngaende kunogara kwamai vake. Because you guys self-control kana selfishness pasex munayo chaizvo 100%. Enda kuna mai vako wozodzoka after 6 weeks, because there are some men who cannot even respect kuti down there wakabvaruka wakurwadziwa, they just want what they want. Ndochokwadi. Ini ndaitokusungisa kana waiuya negwangu. Ani? Ini ndaitokusungisa kana waiuya negwangu. Eka, because you're a man, it's a man's world. Ayo. You say go away. But if a woman was in the same condition as you are, a man will expect her to look after his kids, him, and give him what he wants when he wants. That's the way of the world. Tinozviverenga kwesoko. Chete kungoti kana tozokurefesera kuti ago angu marwarira amaita de anga ari mukadzi hapana murume aitombomupira tsitsi. But imimi de mamune mukadzi maibikirwa achiuya achikuigirai everything, achikuchengetai, achikusiyai makadaro, achikusiyai muchizorora kusvika marecover asingambokunetsei. But unfortunately it's a cruel world. Tinozviona tererai domestic issues diaspora marriage complexities. Weekly after weekly unoona utsinye uri kunze uko in the name of marriage. Hey, ndoda zvinhu zvangu. Hey, ndoda kudai ndakamuti sorry last week ndakaita zvakangozara. That's the way it is. Vamwe vanoya vachichema kuti ndakazvara ari kundinetsa, I haven't healed, I tore at 3 degrees tears nchimuzvarira vana vake. Murume anongoya achingoti wane 2 weeks wazvara, I want my things. That's how it is, unfortunately. Ndozviverenga. I digress, sorry. Aiwa, no. I totally agree with you. Ndanda kutoshaya kuti ndoiri mudariro here anhasi. Aiwa, no. Inorwadza ikadai. I totally agree with you, Mary. And you're 100% right. Ipapo ndowira newesingaiti. And I think it's a subject that we need to talk about, to educate. Yeah. And we are very selfish on that. That's and I totally agree with you on that. Empathy, let's just exercise empathy. Nemwana wemunhu anofira kunzanzi ndakamepesera $200 rora. Anoifira for the rest of their life 200. Kana mombe one. No, I don't think. No, Mary, I don't think kuti inyaya rora such. But kutoti kusaitoziya kwatinoita as men. I want to be honest with you. I totally agree and understand with everything that you're saying, and what you're saying is the truth. I think we are not informed enough, and that's why is not dai vakatiudza kuti paya patoti mukadzi ndaende 6 weeks arumba kwabere kwake, it's only because daughter aende, but kuti kuavoida
kuda kundoda gwangu rangu. I think we need kugadzwa pasika toudzwa everything and understand. And again, kana marwara tofundiswa kuti mukadzi kana arwara anofanira kubatsirwa. And that's very true. Murume akarwara ndikarwara kadeta wanga ndira kufa and I won't even lift a teaspoon. Ndoda tokurungirwa shuga yacho, ndoda tokodzongerwa kana kutonwiswa. Saka ipapa I totally agree with you. And yes, what you're saying is right. And I think it's something that we need to have a talk about and make men understand. And again, to capture our boy child vachiri vadiki and make them realize or learn kuti mukadzi akarwara kana kadai, so you have to give them space, you have to support them, you have to do A, B, C, D. The same way kuti ukarwara wotadza kusimudza teaspoon or whatever, we need to teach our boy child as well. Ndowirirana newe ipapo singaiti ipapo first time since independence kuwirirana newe asi apa ndawirirana newe nhasa. Thank you. Yeah. First time. No. Apo wataura chaizvo ndawirirana newe. Right, so mukoma Paul ndepa isai phone pa mute. Madzimba mutoto charadzwa zviri sei beti bepu zviri sei yokozona ndakuona Maria ndakuona mese ndakuona mese mimi neri tendekaucha zviri sei mese ndakuona vanhu vaMwari. Hana vaida yese mutendi, does your father have a family business like Mabasis or a store? If so, where did he get the money to start that business? Normally ndiko kwazvinotangira. I think she's referring kune musikana kuti wakaitwa chikwambo chepamusha kana baba vako ine business kana vaine stores, chitarisa kuti baba vako mari dzavakadziona kupi. Right, chirega tidzoke panyaya tiverenge futi because tazomboenda. Lolo uri sei? Uriko zvako kumute uko kako? Lolo chidaira kwanhu vakunzwa kuti kumhuri sei? Tiverenge tsamba yepanyowani. How are you? All right, uri kugara uri kumute ikoko Lolo. Uri sei Lolo? Moshe chimhuri somwe wako. Makadeni. How's the panel? Panel, what is it? Well, good. Hi, Lorraine. How are you? Get a phone, what is it? Still good zvedu. Ndiye munhu anotaurawo zvaanoda kunga mambokadzi zviri soft. Ndakupa mute. Regai nditsvage nyaya yacho panapa because tatazomboitize mbijana tibatsirane varotanga kupinda. Right, for those who are just joining us, let's go back to our story. Then itochi imanya. I can't find love. Hello Elder and Ddc makadi henyu mese. Elder, thanks for the platform. You are doing a great job, you and your team. Elder, I'm a lady age 43, still single, no mwana. Orondini uya aitaurwa kunzi tsikombi. Elder, to be honest with you, I consider myself to be so unlucky when it comes to relationships or love. Elder, kuti nditi munyama or ijambwa, I don't know, because men just leave or walk out of my life for no reason, or only for petty reasons that I don't even understand. Elder, I feel so broken and I'm losing hope for living and loving and finding love. It seems everything is falling apart in my life. Elder, I have given up on love since I feel I will never find someone who will stay with me because vakaita gwangu next thing achabatiki. Elder, ndakanaka, and there are men who want me or show interest, but I feel they will just leave as well at one point. Elder, I pray a lot, but bad things just keeps happening to me all the time when it comes to my relationships. Elder, sometimes I feel like ending my life because I'm drowning in depression because I don't have a child, and I suffer from mockery from friends, family members, and the society because andina mwana. Elder, the most hateful part is that people keep reminding me of being over 40 without a child. Pamwe zvimwe ndiringomwa ameno because ndinoita nyoro but nombaibate. Elder, I'm running out of reasons to why I should leave when I see my young sisters and others. Vainevana vavo. Not to say I'm not happy for them, no. Elder, is there or do you believe zima evil spirits or kuitiswa chikwambo chepamusha
oro vanhu vanongotaurawo havo. Elder imwe pfungwa inombonditi ndiende kuma spiritual healers or prophets, but this world is filled with fake spiritual healers and prophets. Elder, I'm depressed. And vamwe vezera rangu vane vana ini 0 kana boyfriend iri serious handina. Please help, I'll be in comment section. Right, mukoma kwangu. Right. Pane zvinhu zvine chitsama zvinogona kunge zvichiitika. But advice yekutanga yendinomupa ndeyekuti she should go for a check kuma doctors vavone kuti what is the problem. Right. Chimwe chinhu chinogona kunge chichiitika. One, icho chinhu chinokanganisa, it affects both men and women. Fame nezvinhu zvakaita se-beauty zvakavhiringa vanhu vakawanda, especially ivo masisters ya. Umwe sister akazviwa kuti ndiri pano ndakanaka, anotarisa vakomana nekuna eziso because anozvinzwa kuti ndiri pano. Kuvakomana zvirikowo zvazvo but zvishoma nenyaya yekuti I'm handsome and all the stuff. Izvozvo zvinhu zvinovhiringa. Ndonga takaona kana maplayers vamwe vanhu vangava vaiva mabhendi vakaafektwa nefemu zvikakonzera kudzikira kwavo. Izvozvo zvinogona kudaro saizvozvo. Ndakamboita mumwe musikana yanga ari pasekondari yanga iri kudhuze nokuti pandanda kusekondari ndiri kugweruka. Mwana yainzi Cecilia, Deo waigona kufunga kuti uri kuona ngirozi ende uchifunga kuti maybe kutoilet haaendi. Asi chinyire yaita akaona kana kuti akamiswa nomukomana. Iwoga waingoti yesu. But akazomitiswa nomwe jerenyenje. And guys were happy zvikanzi ya vamugona anga chinyanya kutsvinya sere. Kapracha asvikigwa naidzo hembe dzokukwereta idzi. So zvinhu izvezvo can contribute kuzvinhu zvakafanana namadambudziko ari kusangana nasisa. So handizivi hangu this, ndiringotaura zvinhu zvinoitika mulife takazviona kakawanda. Beauty inogona kukuvhiringidza. Right. Kwazoti nyaya idzedzidzo ataura kuti kwai vana mabhazi here. Uye zvinhu zvinonetsa kupruvha muculture medu zvakafanana naike zvino zvokuti izvozvo vanogona kungosungwa kuti wapumha mumwe munhu kuti uroyi, but tinozviziva zvedu varoyi variko. But it's something you cannot say that mari iyi tinoidisa zvakanyanyisa zvokuti tinobata zvakawanda isusu maparents. We have had macases ana mai vanorara nevanakomana vavo, vana baba vanobata vana and all the stuff. Vamwe vachitozovamitisa zvokuti mwana unozongovanzigwa kunzi havangatauri zvinhu zvakadero kuti iyi ndo zvinoitika. It's a possibility. Asi decision chaiyo ndeyako kuti iwewe kuti unyatso kuzvitsvaka kuti chii chaizvo chiri kumbonetsa. Right. Chimwe chinhu inogona kunge iri time isati yakwana. Nomwe mukadzi akazoita mwana tisisafungiri kweduku. Kungoita izvezvi zvongoti wanga ungohura achingoti ndakutsvaka anondipa mwana. Ende for sure akamwana. Ndakatonzwa kuti akashaya nemwana wayazvanzi yacho mwana ndakaona paFacebook uchitomubvunza kuti are you not related nana so and so? Anzi vakashaya vatete vaya. Asi time yandakabva kuZimbabwe ndakasiya ano mwana, but wanga akura. Kwete kukura kokutamba kwe. Anga akura. But akazoita mwana wachona. Plus zvimwe zvinhu kana uchichusa unogona kungosangana navo vanhu vanenge vachifaya zvavo mablanket.
especially gengai rinonyanya kuwanza mabhega okuti ma-arteries ese namaveins zvakablokwa nefeti yamabhega. Yes, tivafanira tokuti ukatupa guchu tunorutsa. Unogona kunge uri perfect zvako kana ukaenda chero kwadokta uchiudza kunzi yo okay, but uri kusangana navanhu vari kufaya mabhleg because gwangurire yava nezenge weita zvakangofanana nebhuru remombe. Bhuru remombe ndonga takazviona kwatakakurira. Time yatakakura isu musha umwe nomwe wanga une bhuru, but vanhu vakatanga kuripisana mabhuru akubaya ng'ombe dzavamwe, zvokuti zvazvoti muraini unowana bhuru 1 maybe richisevhisa maraini 3-4. Bhuru irero rinowandikwa rinopedzisira rofaya mablanks. Yeah, because magwangurire ari kuitawo vapanha vachona naiwo mabhega avari kudya kufaya mablengi. It's quite common these days. Navapanha ivava tichitarisira kuti ndo tumabhuru tinofanira kunge tuchikanda zvokukanda zviya, vanofaya mablanks kana namamwe mawe madhara. Ukasazvibata zvakanaka, it's easy kufaya mablanks ukasatora health yako mushe mushe. So these are the possibilities. 43 you can't really give hope. Mukadzi wendiri kutaura yewe ndiri kuti ndakazonzwa kuti akashaya manje manje. She was well over that age. Patakazvara mwana akatozvisimbira. So yes, so munhuwo nesociety yedu zveinoita une kodzero yokuti uve worried, because vanhu tikaona pane problem, instead yokuti takasiyana namacultures echirungu, isusu tinoseka nokushora rekera munhu anenge ane problem. And no matter what you do, I still remember kumba kwana Jumba Musanduku andaitaura naye mai manje iwe wedewa. Mumchinda enga angasingatori vakadzi vanhu but aidanana nechemberi ari bachura kuya. Musi wafa paanga wegwa. Madzimai atotaura zvinzi chemberedzo munodzazorora zvokwadi. Hey, mashaiwa vemwe nguva yemungazotaura zvimwe zvinhu zvakafanana naizvozvo, but ndo zvairi society yedu. And shoko rakaipa rinofamba kudarika shoko rakanaka. So you can't give up hope at the moment. You are not that old. So unogona kunge uchingosangana sekutaura kwandaita navanhu vanofaya mablanks, depending nokuti masangana sei. So advice yendotanga kukupa ndiye yandataura kudhara yekuti go and get checked. Uchawanika pamwe neuchitori normal, utozongoona kuti zvandaichitaura izvozvi might be some of the problems. Zvongoti uri ngosanganawo navanhu vari kutadza kunyatso kurova zvakanaka, kufaya zvakanaka. Tiri kuona mama age echidiki vachiinda kuma-IVF, zvataisamboona kudhara, fudhu dzatakungodya idzi and all the stuff affect maoperatere etinoita pamujola. So ndingangondo advise yendingakupa today, but don't give up hope. It's far too early. Ndatenda. Thank you so much mngoma kwangu. Ndiana tanga kuya Sister P or Sibo. Okay, Sister P. Wato. Kulopa sis. Kunoda kudungaira. All right, ndisibo taura ndingosibo. Sister P taura zvenyu but iwe unoziva kuti ndinatanga kuya. Tati ngoma nyarara. Aiwa kawangoti ndinatanga kuya. Saka ngora tiri true. Sister P, go ahead. Are you sure, Sibo? 150%. Yeah, she's sure. Yeah, indaba kaMambuhlungu. You know, hey, when can you sleep? It's adult time.
That's okay. Yeah, for a woman, I don't know for you guys, but isusu vakadzi nyaya yekuti usaite mwana is a stress because even growing up as girls is always I was talking to I will go to that one when I say what I wanted to say anyway. It's always a woman's pride kuti I want to have my kids. My kids to carry my child, not gonna adopt or to support vana, but a woman's joy, a normal woman would want to carry a child, but not to have your child by that age, especially with us, like what we always say, we try to refuse when we are told kuti woman's biological clock is not ticker. Our clock ticks. If our time goes, good to eat mwana, sometimes you can't, or it's high risk. They tell you after 35 to above, it's high risk. So I understand my sister's pain with as a signore. But what I wanted to ask her, has she gone to Gaina? Has she had checks which patara to find out what Anna Mbereko, or before we rule out that one? But probably if she has my checks, then we know where she stands. Has she been to my checks which patara? We'll find out Kanawe. Okay. Yeah, because that's the most important thing. Because Isusu Chinchunati as well as Mazimba is everything tinofunga kuroiwa, everything tinofunga, but some things can be medical. But if you rule out kuti aiwa is medical, nothing can stop her from having a child. But like what Mr. Kwango is saying, because she's not had maybe a steady relationship with one person for some time. Because if you meet someone and you are once over, like what Mr. Kwango was saying, some people are not going to farm a black kid. So sometimes she's still young. She can still have a child, but I want to know what Patara has it been ruled out? What she can't have kids, or is there anything blocking to have one? But also, when it comes to our children, we know that we're not going to get the size. Go to site vana, So those are the possibilities. But I would rather have my checks in the hospital to know what okay. Is she fertile? Ovaries okay? And my fibroids or my cyst, I will block her that process to have a child. But if she has tried to profita everywhere, but these days problem as we are saying, all they want is your money. You're not gonna kupedza mari yako yese, vachikunyepera and uchiitira namato isina basa okweshwa until you bleed and all this kind of stuff. But I can't say much until we know what are medically fit to have kids. If she is medically fit, apana chinomtatsa kuti aite vana. So it's finding the right man who can fire, the right, and also women also as well. If we are doing, last time I said it, if uchiita bonde, unoda kuita mwana, you don't enjoy it, you don't relax. You need to relax, be in the mood, you enjoy it. But I want a baby. I want a baby. You see, even she's doing Europe, but nothing happens. But when she finds that person, anombata bo and no relaxa, you're not gonna wait. But sometimes if she and she I hope I'll be lucky, then your mind is not there. It needs to be 100% there. You relax, wait on God's timing. Kana mwari ampa bana, she will have bana, even aguma 45 or 50. Anokona kuita mwana.
but also it's a matter of relaxing. Musaite a pace. It's also women or as even some men, like what they were saying. There are some people that were saying that they are scared to kudzokera kumusha because they are going to be asked, when are you going to get married? You are getting old. When are you having kids? But nguva yamwari is different. God's timing is different. So sometimes you shouldn't give yourself pressure. Go to your siblings, your younger ones, my cousins, we are all different. And like I'm saying, a child will come at the right time. And not all of us are designed to have kids. Not all of us are designed to be in marriage. But it doesn't mean nyama or chi. You know, but it's being you and living for you, not for people. Because there are some people who, we know, I'm sorry to say example of one of our sisters, Jean. I told her 7. You know, you give birth to 7 kids or 10 kids. I don't even one to show. So sometimes I need out and put myself pressure too much. I'll take it as it comes. And relaxing is very important because you know what? Some women will be like, I'm ovulating. Murume, you have to sleep with me whether you like it or not, whether you are in the mood. Just because in Indrutarisa, my biological clock is ticking. I think she should take it easy. And if I end up with gyno and have those checks, then take it from there. And then also try and, you know what? It's finding that person there. You know what? You're not going to give up on life. And you can wait 45 or 50. You find the right person. Right person. And you ask yourself, Mwari, all these years, ndatambura ndisingawani murume ane musoro anondita for who I am. So this thing is a hit and miss. Kuti unogona kugara makore. Some of us, I'm a single mother, never na 4. But I'm on my own. So that's what I'm saying, Guti. These things, it's not Guti unemnyama or what, because I can also look Guti, vana 4. But ndirindeka, ndochema, ndiruchemesa nevana ndirindeka. So also you're crying, but you are on a stress like I'm having. So sometimes we don't see where I am, but we look at other people with uyane mrume vakagara vari happy, and there are people who have been married 20, 30 years and vakagara zvakanaka. But you find some people not tambudzwa nevarume vakutamba bhora left, right and center. But these things, my sister, it's by luck or kuti Mwari akupa mchato wacho, akupa vana vacho. So you enjoy your life. When God says yes, it will be like that. If Mwari asina ukupa, you also gamchira, and you can, like I'm saying, look after your siblings, kids, or whatever. Because not all of us are designed. Unokona kuita stress, you give up on your life. Over zunu sina basa. But I understand your pain. Every woman's desire is to have a child. But what I want to say, my sister, don't lose hope. Never lose hope. Because it's not about age. When God wants to give you a child, you have your child. If you can have a child, you will find that man who will give you a child. Because that's what I'm saying. Sarah wabatabana 10 uzina mrume. So tinachema nematambuko sikwasiyana. But those people are in marriage who have got kids, they are crying. Those who are single, they are crying to get inside marriage. But those who are inside, they are crying to get out. So you will live your life for you. Don't get pressure from people. Don't worry about your age. If God says you have a child, you have at the right time. And the problem we have is pressure, and this pressure so much. Yeah, I'm now 40. I should have had a child, or I'm like this. You should be married. No. But Chukuru also find, if you can find a long-term partner, somebody who loves you for you, who understands you,
who is not just on the, because most guys either is just itching, he just wants to release. Kana apedza anoenda. Try and find somebody. You build a relationship before maita kwangu. You get to know each other. You understand each other. Then take it easy. Relax. Because as long as she mwana on a brain, I want a baby. I want a baby. Every man you meet, you are not there as well physically. Sex is not we enjoy so that you can have a child. Because if she funga zwango, then it won't happen. But relax. Enjoy your life. Enjoy what you take yourself out. You know, before my little sister, when she got married, she had a child. I always told her, take yourself out. Go and buy expensive boots. Because it's such a time where you wish yeah, sometimes I wish I was single. I can sleep anytime I want. I can go out. I can do whatever I want. But now, I can't. When? So take it easy, my sister. And you know, like sometimes, you know what? Amadoda sometimes ambuluzela right, siwe picky. Then we always want the bad boys who just want to play us. But you know, kona kuwana munhu anokuda nemoyo wake wese. But we realize when it's too late, kuti hai apa ndiri kutamba. And you know, that person who the good ones, my potential, banofura, they get married, they have a happy life. But Musa's stresses so much because you start having depression, stress, anxiety, and you can die. Life is too short. That's what I'm saying to you. We have kids, tinochema. There are people vasina vana vari kuchema. There are people vari mumarriage vari kuchema, vasipo vari kuchema. So inini, I say live for you. Relax when the time is right. When the time comes, kana waita clearance kuchipatara, which means you can have a child. You just need the right man who knows what they are doing, who can fight right. Because do you know what kuita numbu is not unogona kuita murume 24/7 every day, no child. But to kubata numbu is by chance, guys. It's by chance with the egg, it is fertilization. Because if you look at how much sperms a man can release, but good desire is not an easy. That's what I'm saying. With Ivana, sometimes it's a blessing from God. When the right time comes, you have a child. Some people, I know some people, they don't have kids. But they are happily married, they've adopted and everything, you know. So don't live for people or pressure with the society, with the age. Just take it easy. Enjoy your life. It's not gonna go when you don't even expect it. It happens. I'll take a break there because noise. Okay, thanks, Sister P. Thank you so much. Right, Sibo, what do you want? Sibo, what do you want? Sibo. Right. Okay. Ndati vapei mukana. Okay. Yeah. All right. Laura, good. Right, Sibo, go ahead. Sis Mary. Hi. Okay, Mambo Kats. And Napua. Nasipo. Nasipo. In Enango, I want to start with maybe I don't want to over duplicate Jatawa, but I think she spoke one that she's feeling depressed and pressured and sometimes I think maybe we come from a society you put a woman under pressure find the perfect man that can give you a child. But we then forget actually biologically the clock is ticking. So sometimes you have to forfeit the perfect man. And a lot of women have gone past the childbearing years because
with the same level of tolerance they had when they were in their 20s. But pane age kuti your ovarian reserve, no matter what happens, it reduces when you're after 35. Saka no matter who you are, apana vanhu vanoti unongozvara chero, that's not true. Your reserve yema-ovaries yagara inotongoreduce naturally, biologically. Moving forward, your chances of conceiving become less as you get older as female. Saka kuti tiudzane kuti you are very, very young, no, it's not true. And the risk yekuzvara mwana akaremara also increases as you reach a certain age. And sometimes we don't tell each other those harsh realities. 3, if you are overweight, again, that reduces your chances of conception. Those are things ekunza zvina nebasa rese vanhu problem anotarisa mumwe munhu anga akaita mwana wechi3 at 50 woti zvinoita. Sometimes it's because it's the third child at 50. But also, let's be real with ourselves. Kuti, when you are in your 20s, you want the perfect guy, anouya mokota for 2 years, modanana, wotora your time, wonyara nyara, introduce woita nhumbu yako. But when you reach a certain age, sometimes you have to forfeit the perfect guy, the guy because at that point, pane point yauti, do I want the man and the child, or do I just want the child? Sometimes if you just want the child, then it's just going to be, that's why vanhu vachienda kumablood, I know kuti we're in a different part of the world, vachienda kunotsvaka a sperm donor, because vanenge vaforfeita kuti I can't find the guy, but mwana ndiye wandine shungu naye. Saka well, maybe you have to consider kuti, do I need the perfect guy, or do I just need somebody? And kwanza kuti, you are my old friend, we've been friends forever, I want to have a baby. Or I don't know if you have that kind of a connection. But also at 43, I'm not being negative Nancy or whatever you want to call it, but maybe you also start to entertain the idea kuti, I might not have a child, and maybe start getting counseling around that because biologically you can go right now kuma medical once shamari wakapinda menopause at 38, or you are no longer able to conceive. You're not going to how are you going to deal with that? Man or no man, how are you going to deal with it? Your tubes have been blocked for years, Saka maybe also start to get counseling and therapy around the fact that fertility, I will say fertile. Because you can go to my prayers, uenda kuma spiritualist, uenda kupi, uzwa ni vanhu kuzvisimbisa, one of the perfect guy, but maybe hautokwanisi kuita mwana. And that happens. And there might be a place where I need therapy, I need counseling, and get to that point where I accept I will not be a mother, but I might be a great mother, can adopt. I might be a great auntie, I might be a great stepmother. That is where I will have my mothering from. I might be a great volunteer kuma orphanages nchinopota nchinobatsira kuchengeta zvivana pamaweekend. Vanofarira vanhu vanouya kuzobatsira kubottle feeder vana nekuvarerera vana kuma orphanage uko kune vana vakasiwa nevaparents akashaya. They yearn for volunteers. So maybe that's where your maternal drive can go and be utilized in a positive way by accepting kuti, because you'll be depressed. Uchiti andizvari and wopinda depression out of this world when there is somebody who hasn't got a mother that's yearning for a mother out there, and you've got all the motherly, but you're prepared to leave the planet. So I've got people that are friends that have gone and volunteered kuma orphanages pama weekends, kutoita mabonds, kutomirirwa, kutojambirwa unzi mauya nevana vakawanda. A lot of people don't do that kind of thing. Vakatakura tuitui tunonaka tumaskonzi tui vachinotandara netuvana tusina mai, twakazvarwa tusina mai, kana twakadhampwa, kana twakafirwa nevabereki. That is another way you can find yourself a purpose in life. Ukutodanana zvezvo kuti unongochiramba murume ari kukudza kuti inini ndakasiyana nemukadzi kana kuti ame widow. Kudanana nevanhu vakadaro, because you can also fulfill your desire to mother. Yes, we all want to have our own, but sometimes nature yaramba. And maybe start to entertain that idea, because you can't give yourself those options. And if I don't have a child, sometimes I think about committing suicide. Those are very, very tight restrictions you are giving yourself, because you've got so much to offer as an individual.
sometimes izvozvo kutozviudza Mwari kuti inini I would rather die than have a child. Pamwe ndozvaunotoshaira mwana because maybe hauna the strength it takes to do it. There is so many ways you can utilize yourself at 43 on this planet rather than to be that person anomuka day and night achichemera. But you need counseling to get your head space there. Kugamuchira kuti ndozviripo. Because guess what? Une makumbo tu, hauna cancer, hauna chawashaya. Because chawashaya mwana, maybe ndosha washaya, but you've got so much more to give on this earth. And there are people yearning for you. Kune munhu ari kutoti, aunotogona kuswera wakabereka orphanage, uchitoenda uchinokabereka, uchikairera, uchikagezesa, uchitofila kuti kanotokuappreciate, kachiri kako, haukaadopti. I'm not saying adopt, but there are so many orphanages in Zimbabwe, kuneva children's homes, so sad. And the futi conditions actually they are bad. It's so bad. Unoenda make a difference. Pane kuti gara kumba uchiti ndoda kuzviuraya because I can't have a child. Or ndoda kuzviuraya because ndikushaya murume. Because when you murume hasi lucky. Kuwana murume hakusi lucky. Sometimes it's only your blessing kusawa nemurume. Because ukatasa murume wacho unototi thank you. It's not a luck kuva nemurume. I don't know why people think it's luck. If it happens, it happens. But I just chipo. Munhu sewe. Iwo uri chipo. Iye munhu. Haikusi kuti hanzi vanhu vakadzi unodongorera pawindo uchiona vakadzi vane varomoti zvavo. It's not luck. They have a man, but you don't have a man. You are also human. Hapana zvokuti awana munhu, awana murume ari lucky, iwo hausi lucky. Hausi munyama kushaya murume. Sometimes it's your blessing not to have, because vaongo vachakrosana nawo vanotounza stress in your life. Saka don't look at yourself kuti nekuti handina mwana, handina murume, ndine bad luck, ndoda kuzviuraya, life yadai. No, it's not it. Look at what you have rather than what you don't have. Look at where you can influence rather than where you can't influence. Unotoona kuti life yako itori fulfilled. Itori fulfilled. And I haven't had a man for such a long time, but I sometimes don't blessing young because if I've done this because I've achieved this because I've gone this direction because because maybe if I had, I would have not done ABCD. So I think that you have to really start having that mindset. At 43, there's a possibility mwana just chipo changu. And where others, I'm not crossing the paths I was going to go and get medically checked. But you have to consider that at 43, but my dear, you've gone into menopause. I know someone I don't know who's been in menopause. You so what do? You are going to take your life? No. You have to seek counseling to reconcile yourself with the possibility that it's not going to be a way, and then find purpose in life. Because you can't be that person and not, if I don't have a child, if I don't have a husband, no, you can't, because patoli short for you are incomplete without those things. Utori complete shaur. So I think that you need to revisit. Unoenda up and down, and those things will consume you. Those things will consume your life, but sometimes you find peace in accepting it is what it is. Don't pay you under PYO, don't life and make the most of it. Because I can tell you, if you're a person that is full of love and desire to be a mom, there's a place for you on this planet. There are so many people who are yearning for a mother. You just have to open your eyes and see, where can I put this skill? This thing that you're prepared to die. Where can I transfer that energy and make use of it on this planet? And that's what I'm thinking, Kuti. You know what? Just maybe consider the fact that Mwana Askuya and who am I? Who am I without Mwana, and what other purpose can I do on this earth? I think that consider that avenue. I'm not saying that you don't date. I'm not saying that you don't have relationships. I'm not saying that you don't see a doctor. Do all that, but also entertain the idea that this is, if I cannot be a mother, who am I and what can I do? And I can assure you can be a mother. Anybody, even Muno Arkuto who has never been a mother, you can be a mother in a heartbeat. Honestly, and kuma orphanage, volunteer your hours. And volunteer your hours and your time and mother a child there. Especially kumba vakawandisa. And vanofara vanokujaira uchitouya uchitonzi mama ningi vauya.
vachitokupa title yekutoti mama. So there's so many places where you can make a difference in life rather than kufunga kuti either A or I'm dead. No. So I don't know, maybe I can leave it there for now and let's see what take over. Lo. Oh, yeah. I was observing and listening, but I'll give others a chance. But I just want to ask you a very simple question, quick question. Are we as people of our Zimbabwean culture empowered to accept kuti unokwanisa kutadza kuita mwana and you can go kuma orphanages and do exactly what you're saying? Kana kuti we don't have those skills, we're not taught. That's like yeah. And one of the things Elder you mentioned was get counseling about accepting it is what it is. But also part of the reason why you are coming to platforms like this is opening your mind up to what's outside your scope, because our scope or our community will talk about chivanu, wakaiswa chivanu, and we'll talk about and we'll take you in circles for years, which impostor, profita, and it will absorb you. But how about accepting what it is what it is? Because why I'm bringing that information to her is the reason why she's here. Are outside what we have in society. But I can assure you, I tell you, like I said to you, I was in Bulawayo in February volunteering at an old people's home and learning kuti. I didn't know this about this other side of life because I allowed my mind to step out of my comfort zone and do other things that are outside my comfort zone, and you discover kuti there's so much. Even ikoko kwandaitaura kwandika volunteer ukatono volunteer ukaswera uchiimba navo kana unotamba madhatsi navo kana tsoro nechembere dziri ikoko kufara kwavanoita those guys takaimba navo takatandara navo, they are so lonely, but it's just people need to learn toda kutodzidzisana kuti let's be a little bit more selfless. And a friend of mine said in Brenda orphanage and I haven't, next time when I go home I'm going to an orphanage and saka let's try and also see where else we can give beyond izvozvo kuti kana uri munhukadzi kana uri muzimba, this is the standard procedure. Let's try and be a little bit more charitable. Let's not always be vanhu vakamirira madonors from overseas. Vanouya kuzotidonatira, vanouya kuzotifara. Let's also give within our own communities, not financially, but give our time, give our energy, give, not kuti panzi vechechi ndo vanouya kuzonamatira vanhu vari kurwara mumaorphanage kana kuti, just give your time. I've seen people do that, give their time and energy to just saying kuti I'm such a loving person, ndiri munhu anofarira bhora, ndiri munhu anofarira kudai, rikandotamba nezvivana zviri apo nemaswiti, it doesn't take a lot. So I'm just saying, instead of the time you not spend out, you consider suicide because you can't be a mother. Think about where else can I be a mother without being the one that delivers the child. And those places, I'm telling you, they welcome you. Volunteers are not diwa. Apana jimbo isinga di volunteer anyway. Vano diwa kuti waya uzobatsira kugesa vana kana ndaya uzobatsira kuita so, ndaya uzobatsira kupa vana tea kana ndaya uzobatsira kufida vana vadiki vaya vasingafidwi maporridge vakashoterwa nestaff zvinotodiwa. So try. That's why we're here, to empower ourselves to learn new ways of doing, stepping out of our comfort zone. Zvokuramba chiti hanzi in the 70s vanambuya vaidai, in the 80s zvainzwai zvachinja. We are now on social platforms. We've now got phones, we've got tablets, we've traveled, we've got people in the diaspora, we've exposed ourselves, we've learned new ways of doing things. So maybe if we take ourselves from pfungwa dzekuti dzangogara dziri musociety dzekuti wakaiswa munyama pawe ndo hausi munyama, let's just try and open our minds to other ways of thinking to help our mental health. Even mental health is new concept. Dewa waingonzi uri mupengo kana kuti uri munhu akadai, even postnatal depression zvinhu zvatatisingautauri vanhu vachita kunge vasina kukwana but achitorwara. Saka it's part of us opening ourselves to new possibilities. So I'm encouraging her kuti you can be a mother, even pandati, you can even date murume ane vana and you can be the best mother. Try other ways of entertaining that thought rather than kuti ungoti either I give birth or I die. I think her options are too limited. Okay.
Oh, thank you so much. As a dimple, for children are just a blessing from God, of which blessings comes in different ways to people. Some have beautiful marriages and have no kids at all, and some have children and have no marriages and struggles as single mothers to raise these kids. Don't think Kuti, there are people out there who have everything perfectly. People don't say the truth about all these things. Kutova happy tiri single mothers wotoshiya kuti kumufaro wacho unobvepi ndiri ndoga, but that's what God said. Be satisfied, I think. Right. Oh, thank you so much, Mambuka. Thank you so much. Usaende ba don't what lolo ari kuti chi usaende ba don't go. Lolo ndebi. Mkuma dewa madi mambota recap. Chimbomira iwe. Ndoita recap kana wakutaura iwe. All right. Recap. Recap. Oh man. On what a recap is there? All right. I'm doing a recap. Recap. Skachapa recap ka. Muchinwa mvura. Ndichaga inyaya yacho ita so. Inwa mvura. Ddc Currenters. We remain committed to helping our customers stay mobile. Inobatika paguta, para mukuta. Uya kuno, Ddc, fana kuno, Ddc. Right. Tangoti tikuyo chidze kuti DC Car Rentals you are sponsor this program. If you are planning to go to Zimbabwe, if you need a car to hire to use, please get in touch with the Ddc Car Rentals, where you can get affordable prices with good cars that will take you around in Zimbabwe. Or get in touch with Ddc Car Rentals. Right. For those who are just joining us, welcome to the show. Welcome to the program. We are discussing a topic of a young woman here who wrote to us, who says, I can't find love. So others have spoken, Mambogas have spoken, Mkoma Gwangu have spoken. So your views, your opinions are well respected. And the young lady, she's here. I've seen it. She said they wanda pinda. So she has been listening. So if you've got any questions that you want to ask, I'll write there the questions, then we can ask her those questions. Right. Elder and Ddc Makadi Henyo. Elder, thanks for the platform. You are doing a great job, you and your team. Elder, I'm a young lady, aged 43, still single, no mana. Orondini uya aitaurwa kunzi tsikombi. Elder, to be honest with you, I consider myself to be so unlucky when it comes to relationships or love. Elder, kuti nditi munyama or jambwa, I don't know, because men just leave or walk out of my life for no reason or for petty reasons that I don't even understand. Elder, I feel so broken and I'm losing hope for living and finding love. It seems everything is falling apart in my life. Elder, I've given up on love since I feel I'll never find someone who will stay with me because vakaita gwangu next thing haachabatika. Elder, ndakanaka, and there are men who want me or show interest, but I feel they will just leave as well at one point. Elder, I pray a lot, but bad things just keeps happening to me all the times when it comes to my relationships. Elder, sometimes I feel like ending my life because I'm drowning in depression, because I don't have a child and I suffer from mockery from friends, family members in the society. Elder, the most hateful part is that people keep reminding me of being over 40 without a child. Because ndinoita nyoro but haibate. Elder, I'm running out of reasons to why I should leave when I see my young sisters and others. Not to say I'm not happy for them, no. Elder, is there or do you believe Jema evil spirits or kuitiswa chikwambo chepamusha or vanhu vanongotaurawo havo? Elder, imwe pfungwa inombonditi ndiende kuma spiritual healers or prophets, but this world is filled with fake spiritual healers and prophets. Elder, I'm depressed. And vana vamwe vezera rangu vane vana ini zero kana boyfriend is serious andina. Please help. I'll be in the comment section. So the young lady, she's here now in the comment section. So let's try and help. Mambo cards have said, everyone has said, so we are trying to help her. I think she's listening and she's taking notes. And as well, after the show, we always try to signpost people and make them get help. Right, Lolo, what's your take on this one? My question, is, has she gone to the doctor to go get checked up if she can have kids, if she cannot have kids?
She can so long freeze her eggs if there's nothing wrong with her. And then when the time is right, then she can have kids later on in life. Then for a medical checkup before actually because that's a strong word. There are so many things I do not like about what she wrote. I believe in the power of the tongue. The tongue is a very powerful thing. And if you understand your thoughts and what comes out of your mouth, and if you know how powerful it is, the universe catches it. You do not know who is listening, and you might end up saying the wrong things that might torment you at the end of the day. The tongue is powerful. Munyama, ngomwa, sikombi. Honey, you are 40, and this is what you're. But I believe in the power of positivity. You said you're a Christian. Everything you wrote is contradicting itself in so many ways. You're a Christian. Where is your faith in God? Yes, there are so many things that happen, but where is your faith in God? T.D. Jakes and a powerful sermon that no matter what I'm going through in life, I listen to it. Yakanzi Joseph tears and duty. If you're listening to this, can you go and listen to it one day, that sermon? It is so powerful. You understand how powerful everything that you've gone through in life. Whether who my boyfriends, I think that's so many times. And it is normal. And it was his loss. Fucking powerful jam. Like, hello? Yeah, we can hear you. People who have come in your life and who have not stayed, it is their loss. You are beautiful. You're amazing. Yes, and I was listening to Mambo Duteri's song this morning when I was going to work, and I'm like, oh wow, that you get to see the world is cruel and ditty, but sweetheart, you are beautiful, you're amazing. Okay, now what doctor? Please stop the negativity. I don't know if I'm going to pronounce this properly. The singer, a Nigerian singer, known as Spinach or something. Spinach or something. Yeah, or she gave birth at 46. She gave birth at 46. And I know who I am and Waymaker. And if you are to listen to all those songs, I didn't know she didn't have kids. I didn't know she battled in having children. She was married to her husband for 5 years, and she had so much faith. Everything she did was literally knowing and thanking God for the things in advance. So if you want to get married, thank God for your marriage. Thank God for your children. Thank God for money for university. Thank God for the preschool that you want your child to go to. Be positive in everything you do, no matter how, even if you do not see it. The mind is so powerful that I can even take you to the Bible where before language, when people were still speaking the same tongue, and when they said they want to build a tower that was going to hit the heavens. In their mind, they already reached the heavens, and God had to come down and literally stop it. That's how powerful your words are. That's how powerful your mind is. So if you know the power of the tongue, you will never call yourself everything that you listed in the letter that you wrote. If you are to read Psalms 23, if you are to read Psalms 91, say, I, Lorraine, I am the child of God. I believe in yourself. Be positive, because the only thing that you keep negativity. I know you've reached an age where but truly speaking, we have friends that yes, they are married, but half the time we're on the phone counseling them and hearing stories, and you're like, but because someone is sitting there because of a title, find new friends if the old friends are married and do not want to be around you. Study something. Find something that you love. Orphanages, old people's home. Go and find something that you love. Everyone's story is different. Your story is
different than anyone else. Your little sister's story is different. Yours is different. Believe in yourself. Believe in yourself. Sometimes even God, can you stop sleeping with every Jack and Jill with unprotected sex because you're hoping to get pregnant? That is dangerous. Why are you doing that to yourself? Sick, all in the name of wanting Gujara. What if God is protecting you? What if they're deadbeats? What if they're idiots? What if God is literally protecting you from all these people that we all to know? Have you ever thought of such things? And this round, I do not know how many people you've slept with, but in this, it's 2023, guys, like it's 2023. Why would you be sleeping with people with unprotected sex because you want to have kids? It's so dangerous and it's not worth it. The power of the tongue. I hope I want to what Pindo was a doctor. Lolo, Ma? the power of the tongue, and it. Segur benefit dog iram power of the tongue. Why? Anza akuna chinonzi power of the tongue. Akuna waka. I'm no longer talking to someone because of power of the tongue. Segur benefit. The power of the tongue has worked for me. That's the honest truth. Anything I've manifested in my life, I have gotten it because of the power of the tongue. I think Segur benefit chimboya mbo zaro power of the tongue. Usa ngana power of the tongue because I'm not talking to someone because everything I have is literally because of the power of the tongue. That's the honest truth. Okay. I wish I could share it. Especially like things that are happening right now in my life. I wish I could share them. But I can't. But everything that has happened in my life is the power of the tongue. The power of the tongue. Yes. Okay. Iyasebenza Dewa, because like what I was saying with Kokona, I want to, if I keep telling myself I'm a failure, I'm ugly, and all these things. Those things, it plays up with my mind. So I don't think anything positive. But when you tell yourself that, you know what, I'm a conqueror, I'm beautiful. Because sometimes the problem is, it will be hard for Gwangu to love me if I don't love myself, if I don't value myself. But it starts within you. What you say, because even if you are busy telling Mwanaguti, I will repent, you're stupid, they will become stupid because that thing gets into their brain and they think I'm useless. Mashoko are very powerful, guys, because some of us we've grown, we are at this age, but mama mashoko up to today, those words don't erase at all. And you know what? Inina always say, I don't live my past, but I determine my destiny. You choose where you want to go. But if you keep telling yourself negative things, that's what you are going to be. And the devil likes to play mind games. That's when people kill themselves. If you know there's more to life, Dewa, you would live every day appreciating what you know what, I'm grateful I'm alive. Some people, they wish they could they could live, but they're on their last breath. Some people, they've got cancer, they're dying. But in me, I'm alive and I'm crying over things that are petty. So the words, what you say, always be positive. Even if the what you want to panapa mawan. But if you tell yourself you know what, I'm me, I'm Sister P. That's what I'm telling you. I had 3 kids after my car accident. When doctor said I need to have termination, but in that's what I'm born normal delivery and vanoshamsika, because it's not the end of the world. You can define your destiny, where you are going. Be positive. That's what I was saying with my sister. She should love herself, enjoy herself. Don't worry about what people say. Let her be. Relax, even gonna cheat upon the right to find a Sister B and enjoy. Bamba kancane nathi amanzi zokunika isikhathi.
And Dewa, you know what? It is natural as a woman. She mustn't get me wrong when I talk about the power of the tongue and positivity and all that. We all have bad days. We all have bad days. We all have days where, I'm going truly speaking, and you're it's okay. It's okay to feel as if you want someone. It's okay to want a companion. It's natural. It's in our nature as women to say you want to have someone who you're going to get married to one day. It's normal. And this should be at a young age, so I do not know what you're going through. So I'm not going to say I'm going to walk in your shoes because I'm a size 4. So I've never walked in that journey and I do not know how it feels like to want a child. But at my age right now, sometimes I go like, oh, okay, my photo shoot, and all that, pregnancy, to maternity shoots. I'm like, I would have wanted to do that. When I was pregnant, I didn't have that opportunity to do that. I'm like, that would be nice to go through. But then I go like, I don't have a budget for a child at this moment of time in my life. But it's okay and it's natural to feel what you're feeling. But don't be negative. Don't be negative. Okay. And for those that do not believe in the power of the tongue, for me, I've seen people who've gotten sick because they thought that angane BP, but angane chakat, and then all of a sudden they diagnose a disease that they did not have, and then it spread. I've seen people who've gone through that. The power of the tongue. It's okay to feel what you're feeling, but do not dwell in that pity party that you're in. If you need to get counseling, there are people that will help you with that. If you need even for other women who you listened, I started up another platform. But I think those things have happened even in the past, where you link with someone and then you actually end up laughing and having a good relationship. To say, I am your sister. If you need a shoulder to lean on, if you need anyone to talk to about this that you're going through, when you're going through the pain that you're going through, I am here. I might not understand what you're going through, but I will make you feel good. If you need to link up and go for lunches, or where you find to meet guys or anything, we are there. We can take you places if you're really wanting a relationship. So guys, for me at the time, maybe it's because I meet a lot of people in my life. In a day, I meet 8 different people. That's guaranteed. I meet single guys, I meet married guys, I meet single women, I meet married women. And it's a different topic in every hour that I'm with a different client. And every time I end in a client, you actually get guys who go like, can you hook me up, Lorraine? Like, don't you have anyone who I can like date and all that? Like, depending on what you like, there are a lot of single people out there. And also it depends on your mindset when you get in the relationship. Your mindset, you're going to open a relationship because you want to get married. I hate such topics. Get to know someone. I promise if someone ever approaches me and tells me, for me, that's a 10 off immediate. Get to know me. Get to know what I like. Have a conversation with Lorraine, not promising me something or wanting to have something with me that has to do with commitment or anything. Get to know who I am. Let's have a conversation. Let's laugh. Can I tell you? Get to know my sense of humor. What's happening in a relationship? We should or walk this just for local ambassador, because of the Mimba Mangwana. That's the reason why you're not getting pregnant with all these people, because maybe they're not going to be there in your journey in the near future and they're not supposed to be part of your journey. And you want to have kids with them. Yeah, those are sometimes as one age card to go on, you're going to move on with the other. But that's not God's plan for your life. So I hope she answers us on the question. Did you go to the doctor and get checked, which is better or not? Yeah, sure. I'll give her as a chance. Yeah, she has answered. I will need two people to talk. Then we're going to get what she said. Right. Okay. Nyasha, how are you? Nyasha. Hey, Nyasha, what's up? What's your take? Okay.
Okay. Actually, chokutanga team. Chanda mountain in how do you make an element in desperation? Wakapfeka headphones rikanda kuita sei? Hello, speak. Hello? Taura iri kuita unga taura chimbotaura denso. Hello? Yeah, talk. Oh, okay. Ndakachiti unge patooneka element desperation because ari kuti hadzi ndinorova ndinorova nyoro but ndinombaisi kubata but sematauro ari kuita haasi any serious relationship kaneva now, so it means akutongoita zviya zvekungoti chero ndaita mwana of which yatova desperation iyo ngaasaite zvokuti chero mwana aita ngaamire kusvika ngaambomire ipapo shure ndangobata desperation. And then number 2, pane imwe angle yanga achida kubata futi kuti I don't know kana ari kudiaspora munhu because indoona unge pane shift kasiyana from kuZimbabwe, like kudata kwaita vanhu, I don't know, let's say kudata kwaita kuma 2000 kuma 90s 2000 so kuti musikana boy miss girl ari musikana umboita time mashinyenga achimborambwa zvodii, and then I don't know, but dynamic yacho I think because it's a different country anongoita ameno pamwe akamboita 2 years amboedza muNigeria akamboedza muchi and you realize zvichidaro time iri kufamba, or also there was an element of putting her career first. Akati mira ndimbopedza degree yangu and then kandapedza I'll look into zvokudata here, and before you know it 5-10 years have passed. I don't know, pamwe panga pane a bit of that as well. Pamwe ungosangana na Johnson was serious which happened. And then chapter 3, nyaya yemaprofita yekufamba inini I want to encourage kuti deal in a situation spiritually, but asiyane nemaprofita. That's my take, because unoti ukaenda una madzibaba Levi woti nditete wako, waenda una madzibaba Cranwood voti hanzi pane zvawakadyiswa so unospedzera wasangana musoro. Ndine shamwari yangu akambo some years back when I was a second year student uni, half of student loan yese kutumira waZimbabwe audzwa kunzi hanzi mwana asati amboita mukomana ane 21 zviri normal here, pautumira I think 1,000 pounds ikoko, hanzi pari kunofanira unobviswa mombe kune munhu akafa, saka munhu zvindacho handombozvinzwisisa but nanaso still haana urorwa. So in short, inhangu handi encourage zvokufamba nevanhu vakasiyana, unosanganiswa musoro uchingodzwa zvakasiyana siyana, pamwe potobva watotora zvimwe ipapo uchikandirwa zvinhu zvavo. I'm not a fan, but I am a fan yekudila nezvinhu zvemweya zviriko. I don't want to underestimate that. I've been listening kubvira patatanga and ndakachirongoti ipapo ngaatakle nemweya. But I believe in self-deliverance. Gari mpamai andiziye elder kuti anogona kuzobatika kuserere. Yeah. Okay, sounded hesitant. That was just yeah, but yeah, but I believe in kuzvinamatira uri wega usingafambi because vanhu vachiva unyengerwa zvozvo. So because what chandofunga chinogona kunge chiri paari, I don't know what they call it pachishona, but I think ndoyo yavanoti anti-marriage spirit here yokuti anti ari kuti akanaka chichichi iye, pavari vanenge vachitoona
Okay, and just put it chempere, so I'm just using that. But I mean, pavari, of course, she's still very young, technically. But pavari, pangokuruman was to chempere. Ntomo ya wacho waninga guys, vari kutoona zvimwe zvinhu vanotsangonzwa kushotwa naye after a short time. So you also believe in those things? Absolutely, yeah. Okay. Absolutely. Okay. So but andi encourage angu kufamba kwakasiyana siyana. Okay. Yeah. So yeah, andizive anyway, maybe ndozotaura nemukuseri about. All right, it's okay. All right. But yeah, that's okay. my take on it. Thank you. Right. For those who are asking questions about the medical and everything, this is what she said. And naye medical haven't gone because in Rekozim and Dina Mariacho, yeah, my medical checks things a little bit tight. And above on that question, and the Bunzreo panel never nyori quoting. And at 43, I've never experienced high blood flow a period. Hands no way that my tiny drops. So is there any effect here or not? So that's a question that she has posed. And I've never experienced heavy flow my periods like what my sisters and the other people that I know. I just know like a small spot, okay, ton of blood. Those are that's the way I know it in the period. So that's a question which you guys need to answer. Sorry, Elder. I don't know where in Zimbabwe she's at, but if she's close to Gweru, I can hook her up with one of my favorite doctors in Gweru. Okay. Like, Prince is amazing. If she's close to Gweru, and Nyayama periods, okay, I'm not quite sure how she's spotting, but before the COVID vaccine, I only used to go for my periods for 8 hours max. That was it. Even it was maybe 2 days she bleeder, and I went and I stopped and I dried off for like 6 months, and then I eventually started going again for 8 hours. My period was only for a day, and that was it. Then time when I was at the Pfizer vaccine, all hell broke loose, and I am going through something that I don't even understand what it is, because 2 days and knowing that freaks me out at this moment of time. Like I need to my periods. But if she's close to Gweru, I can hook her up with a doctor. Okay. Thank you so much, Sibo. Thank you. Lorraine, thank you so much. So Lorraine, I go 8 hours sit in Goganakai. How many don't go so 2 weeks? Right. Sibo, what's your take on this one? Ndona 2 weeks unozase my periods in Zoe. Aiwa, ingana zondru kutamba zvangu ingwa I took back my words. Ingana ndiri kutamba. Right, hold on, Sibo. Right, guys, those Y2K has done it again on the 26th of August in the UK. Kunen's Africa Music Festival for the legends. Kuna Wingi D, Mukanya, Duterere, Selma Mtugudzi, na Jabreza. So please, they've got limited tickets for early beds, which are going for £50 for adults, and £20 for Vanavaripa 7 to 17 years of age. So please, it's either you can buy them online or you can get in touch with me ASAP. I've got few tickets, Ari, Emma early beds. So please get in touch. We just say utenge ticket rako, garone ticket rako. Kana tuda VIP it's £150. We pamuni garage, you move my tables, muchinatsurirwa music, maka gara, 150 for early beds. Achaita mwedi domi bananga ma 200 something pounds, ima £50, ananga ma £70 or £80. So please do not wait for the last minute. This is the moment, this is the time. I am your man. Get in touch. Obadara mariako, ndopa ticket rako, kana any family yako, vozi yato garatinga ma tickets ako, ndine a few tickets ema early bird. So please get in touch, or just go by Y2K Promotions, their page. You purchase a ticket there, the same way Chango purchase the same way you purchase from me. Then you get your early bird ticket. Don't leave it too late. Right, Sibo, what's your take?
ndinoda kutanga nekupindura mubvunzo zvanga taura nezvemaperiods zvataurwa uyataura aita 8 hours zvinosiyana siyana maperiods anosiyana siyana. Sometimes you can even skip the whole period, cannot skip a month or 2 or 3. It's not depend. Sometimes you're stressed, sometimes you're pregnant, sometimes zvakangowanda zvinenge zvingoitika mumuviri wemunhu saka zvinenge up to her to go get checked out nadoctor. Saka it's a normal process inoitika, but we panic, we tend to panic, especially kana wangagara uchiita flow ikatanga kuita drops kana unotongokuti what is it, but stress it's one of the things. Saka I'm thinking the sister is stressed just because nenyaya yekuti ari kuda kuita mwana we ni 43. Okay, now let me go back nditaure nyaya yavo. Ndiri kufunga kuti nyama yekuti short time aya relationships ndiri kutofunga kuti nyaya yekuti kana kuti vari kutambira kwacho genga rakutongoziva kuti muri kumhanya. Saka ndii muchazopedza makutonza aniko uyu here uyu akasiona ningi uye umotaiwo ndichambono mutestwa uya ubvasiya kuti andakatobvako nezuro uya toda ndichaenda kumangwana. Saka yambotaura naelder kwangu kuti chimbotangai mambotestwa ningirikiri moziva kuti youare healthy makamira sei, because mahope skipping jump amuri kuita nenyaya yekuti muda mwana chetika makutotinyadzisa sevakadzi desperate. Sometimes kuva desperate hakuiti, mukangoiza mukazvigarira mega, if that's love will find you. Kana mwana yeye munotozobata pamwiri makatorivara mutori murelationship yenyu munenge muchitofara. Saka first be happy, zvibatei mbotaura abva kutaura kuti on the cheese of the tongue, be positive all the time. I love me, things are going to be better, I need to do better, I need to do this. Really positive, not just negative. Mahope skills and jump yekuti marara ningi munoti nyoro zvazodai, that's not mukadzi ari proper adaro. Saka mukatanga mazvibata zvimwe zvese zvinobatana, mukazvibata zvese zvinobatana. Ndibazvizo proverb yechishona, ukazvibata zvese zvauri kuda zvinozobatanawo. Saka ndiri kukumbira kuti musava, of course you are desperate, I think just because of age. Susu vamwe tisinese takatoitawo vana takurawo tichitofunga kuti pamwe wow tatozozvionawo rimwe gore mwana akati unonyepa iwe ndakukomberera mwana tikatenda. Mwana wangu zita rangu rechirungu anonzi Gift, rechishona rechirudu anonzi Simpiwe. That's Gift, because my son is a miracle to me. Ndakatofunga kuti wow tozongogara kuti tichingorerawo chitambe ndibandipa mwana. Saka zvinouya, but muzvibatei. Ndopo ndanga mhanya nayo kuti mukazvibata and you prayer kutaura kungotaura positive things. Yes, vataura kuti kuZimbabwe hakuna zvakadai. Yes, bvunza kanaka kuti where are you at, because kuno third world 8 plus nakuto third world kuno kwatiri plus in this day and era unotariswa ugofridzwa maningi maeggs ako kana waredio ozonoita kana kuti unonoenda unotsvagawo kuti ndoda mwana, I don't want it, handisi kuda relationship, I just want to have a kid. Zvinowanikwa kuno kunyika idzi kwatakajamba kuno kumabhodha. You see now, but that's because you are there and be careful, my sister, because I don't want to say another because I don't know. Zvirwere zviri kutekeshera saka vakomana tiri kunzwai tsitsi. Saka zvinoita nenguva yazvo, ramba uchinamata. Enda kunzvimbo dzinoita kuti ufare. Zvataurwa naanti mambokadzi kuti you can volunteer, you can kana ichitaenda bhora, kana farira bhora unongoenda bhora unoona bhora, just be somewhere kunorova mhepo, because depression surely kills. Not that you are killing yourself, depression kills, it drives you nuts. We have a lot of cases that knows what we go to Zimbabwe,
dzekuti unonzwa kuti munhu azviuraya tinotoziva kuti depression chete just because vanhu vanenge vasina kunodiagnoswa nemadhokota nenyaya yekuti hakuna mari kana kuti kungoona chete kuti munhu ari padepression. How can you just start ningirini kungofamba musiti unotongoona munhu akutanga akurovana nazvibhakara nemunhu wasingazivi akubvisa nhumbi akukanda uko handinanga kutopenga because of things that are happening. We don't know that person, we don't know you, we don't even know. Now we just know you through whatever you see. You really need somebody to talk to. And a small group kevakadzi, go tell your stories, but don't say too much. And you are the only person that know you don't know. Some people don't know you. They only know you from whatever they're seeing in whatever you tell them, but don't tell people everything. Because you have so go and make a mingle. Tell each other, you know the AAA, AAA. You never know. You meet somebody, and you meet somebody actually devoted and to that relationship. Because now what you need is a relationship. You don't need to do that manner as soon as yesterday. No, you need the relationship. You need to love yourself more and know your situation and know what you want. And this is good. So I'm good and some channel material. Couldn't do that relationship into that man and do that really positive and be consistent. And prayer no need consistent. They're going to go and do them room do that. If you're consistent, that you want kind of two, then when the nurse is because yandiri kungofunga kuti yekunzi yare wanzi mukuti bononyora kudii muri kuti hanzi nyoro hamene kudii hamene nyoro kuti kana kuti yakaoma whatever the name and the language is. Please slow down. Do not even do it. Regroup. If I matter get the kuzvita izvozvo and then people will respect you. Right now I'm thinking people, those guys vari kutoya kutotamba kutofunga kuti kubhora muri kutorana nava akutofunga kuti vanoenda kubhora kutotamba bhora zvapera tena musi yagohwesa yadyiwa yalenda zapinde zvadai because you are in a hope skip and jump because you are so desperately wanting to be pregnant. You are going to be pregnant nemuno urume waningi moita mubuda nemwana akadai. See, sometimes you have to know your body before. So I'm a test. But you can and nothing about kungashaiko mari kana kuti madoctor test abakadzi women's clinic akuna here women's clinic chita kuyatara kuti anzi pagwerana una kudai angona kukukai up. You see what I mean? Start from there. Because a slight problem. I say I'm thinking it's stress. You know, because I'm under depression. You are thinking too much. It's really negative. I'm depressed. Time will run out. My signs you are not loving yourself. You're not putting yourself first. Even maybe and you die. No complications. Your body. Like you say, good question about menstrual cycles. See, that's your body has nothing to do with it's you. So first get checked yourself and know where you are. And then you take it from there. I'm not mentioning all my sisters, they my siblings, because you can be an auntie, a lovely auntie. You can if that's the love that you want to love a kid, you can do that. That's how it is as Zimbabwean culture-wise. You will not change it. If that's the case, maybe you are which is very normal. We have people that are that like that. So it tells us
ko musati vakanembuza kudhara zvokuti munhu akagochara kana munhu akaroorwa vakutomirira kuti gore parinopera gore mai vanenge vakusvipa-svipa kadumbu kanenge kati kure kunzi kana kasina kudai kunzi odedzwa uyu ndiwa odedzwa kwasekuru kochiko nai muzvikuru kochiko nai sekuru nanhasi musati made ndozvona uyewo musikana odedzwawo kwatete kosibo chiko nai sibo aiwa tete chii aiwa kaka kondi makaroorwa mama dzandimukwashaka kwakabviswa kwakauya mombe kwakadii saka inge nyaya yekuti pakudiwa mwana takaitaura nyaya iyo last week yekuti paizoitwa mukiribidi kuti zvaonekwa kuti zveshuwa pane asiri kukwanisa kubara here. But in your case, don't sleep with Tom and Jerry and Dick just because you would to can go back to zvangu zvaita. Unosvitswa mwana anokuzokutambudza ukashaya kuti ndezvipi because unenge ushashaya kuti ndewerudzi rupi rwakarwa nambuya kuti werudzi rwangu. Unenge ushaya kuti ndewerudzi rupi mwana yenu kuti wasanganisaka uyaita wofara kuti ndane pamwiri wobudisa mwana uya chino chiningirikini chimundi chemwana iwe dzikamai maviruses dzikamai first find the way wamakamera pap if you can chimbotaura nasisi maybe unogona kunoteswa kuti you have a problem with which tese varume nevakadzi tinoita maproblems akadaro anowanikwa. Maybe it's something that you can get healed from. Unogona kupiwawo kana mapiritsi kana kuti zviyo zvekunamata kana kuti unozongogara usina then ungofara ungoti this is me, I'm not the only one, I'm living my life and I family, I can always take care of the family, I can always take care of mwana wasisi wangu uchichengetawo. There are people that are alone, anotogara vega vasina mbobvira. Maybe vakaita one relationship then they failed, but they're taking care of themselves. They're going to school, they're doing this, they're doing wonders. They want to volunteer. You volunteer your time. At least you want to be worthy. You would somebody. You must have a purpose. So you want to love, go to those nursing homes, children's homes, you see, and be an auntie. You see what I mean? Ndo murarama wako mazuva ano kuti kana usina kuita vana nguva yacho you can grow old uchichengeta vana vayama yako kana usingade izvozvo you adapt from your church unenge utori kana chii kana chii and don't be discouraged and don't put yourself down a lot and do not hop skip and jump zvekuti unenge uzoraita unenge vanhu vese unenge wadana navo nguva ipo kuti unobva navo vasiya wobva wadana nemumwe futi wobva saka vangani manje. How many people are those? You don't want to be kuti mukasangana nevanhu vanongoti ndivava kava ava munhu one anenge achinzi ava uri one panze kunzi anzi ndiye uyo wanzi ivava ndivavava vakutoremekedzwa because vanenge zva kuti vakauya vakawanda ndivaka ava vapiko vai ava tete ava just because vakutokuziva saka ngarimbosiyira ipapo nembonga zvongomvurai. Thank you so much. Mukoma Powell Mursei. Mukoma Powell. But Andy Babs. Andy Babs Mursei. Andy Babs. Yes. Okay. Mursei, Andy Babs, how are you? I'm fine. Good. Otherwise, how was the bank holiday? Tirikubasa titomboione. Makaiona because murutambira double. Yeah. Yeah. Munonyembera kuZimbabwe. Iri ndo zari murutambira double. Murutambira double. Makatambira double ipo paya. Kana time and a half. It depends.
hanzi time and half. Yeah, Double Samu day right. coronation. Okay. Muri sei anti-babs? Unoziva kuti kutaurira kumashure ndichataurei naidhewa. I think a lot of people have said a lot of sense here. And zvizhinji zvanachida kutaura zvatotaurwa. Zvataurwa zvakawanda. Let me not waste time. But kunonzi kuita sei kurowedzera zvataurwa zvokuti let's remove this mentality yatinayo, the way we were socialized, yekuti kana munhu akasvika a certain age vanhu vakutoseka, munhu akaseta mwana vanhu vakutoseka, zvisekesi kushaya mwana, you know. Ndachizama kutsvaga kuti nechirungu ane word raashandisa kuti is it tsikombi, nechirungu chii chinonzi tsikombi? Is it spinster ndo murume? Spinster murume zviya? Tsikombi ndo bhara rechikadzi. Tsikombi ndiye musikana kurisa asati aroorwa adarika Ndo spinster. Ndo spinster ka? Yeah, she's now a spinster. And then pane rimwe rashandisa rokuti ngomwa. Ngomwa ndiye munhu asika conceive, ari nechirungu ronzi chii? A barren woman. But ini asati ndambonzwa munhu achitotaurwa kunzi that woman is barren. Hey, what? Aiwa, no, they don't say that. How do they say it in English? No, sometimes vanhu tinongochitedi chirungu chakashata, but chirungu. Yeah, zvabeta. Makapfeka ma-earphones andiri? Aiwa, pane munhu akatombondifonera ndine ma-earphones, pane munhu atombofona saka low. Okay. Yeah, taurai tenzi. I was trying to say kuti chirungu chinodiscourage zvinhu zvakaita fanira kuva discrimination, zvinhu zvakaita fanira kuva body shaming, you know, some things zvatinoita isusu kuchiwanhu kwedu hazvina unhu. Handitombozivi izvo zvokuti munhu unosekwa nekuti washaya mwana, unosekwa nekuti waita chirema, kana kuti you know, some of the things, you know, inini I find kuti nanhasi zvichikungoitwa, even but unotoona vanhu vamwe vachona vanotonamata, but unongoona vachingozviita. So she must not feel ashamed, or she must not kuita pressure, she must not be pressured to do the things that she's not ready to do because of what the society is saying. You know, she must just be herself. Must just be herself, because pane the message yamatomboerenga comment section, it's like that's what I wanted to say, kuti she's saying kuti ana mwana at 40, but kuna vamwe vanhu vakatoroorwa vasitorina vana vachona. Iye ari kutochemera mwana wacho haana kuroorwa, ari kuchemera kuti handisi kuonekwa nevarume. But if you look at the trend nowadays, if you listen to girls talk nowadays, it's like most women are facing the same problem, similar problems with men. Find kuti unonzwa vakadzi vachiti munhu akauya akandinyenga, and then anouya ari hot 2, 3, 4, 5 days after munhu haachabatiki, akubhulutika. I think ndakatomboiunza mdewa pagroup, ndaiona somewhere that discussion. A lot of women were crying, you know. So it's like she should not be worried. Kana wake auya, it will just be automatic. Must not cry for kuti handisi kuonekwa, ndine mnyama, haana mnyama. A lot of women are facing that. I don't really know what the problem is, why most men are doing that. I'll focus on men because we are talking about a woman here. Ameno kana kuchitika futi kuvarume, saka which means tinenge tatone dambudziko hombe.
if kana kuine portion yakakura yevarume who are also experiencing the same. But I've heard a lot of women crying, dewa, saying kuti ha unotoshava kuti ko munhu anga achimboyerei kwandiri, zvinhu zvake kuita kunge munhu asipo. Ozoti paanenge azofunga after some time anongo kuti yes, akutotanga kutotaura kunge zvinonzi mamuchimbotaura mese. Even chero mine 6 months musingataudzani, paanodzoka anoita kunga makapedzera kutaudzana nezuro. I really don't understand why this is happening, or maybe it's because munhu anenge aine vasikana vakawanda here, ari kuva anenge achiwandirwa. So iyo yekushaya varume iyo ngaasatombozvinetsa zvake, ngaatongochila wake, kana auya zvinhu zvacho zvinongoitika automatic. So a lot of advice was given, adopting, even chero kutora mwana wehama yako kutogara naye kumudzidzisa kuita sei. Maybe Mwari wants you to do something. Mwari vakakunyima mwana for a reason. Find out what that reason is. Tese hatigoni kublesswa nevana tese, varipo vamwe vanoblesswa, vamwe vanhu hawablesswi. Ogoona vamwe vanhu vanoblesswa nevana asingatomudi mwana wacho achitadza kumuchengeta, ona apiwa vana 10 munhu asingagoni kuvachengeta, ari kuvadaro shaya kana wani. Ndo maitiro aMwari aya. So she must not worry. I think a lot of things have been said there. So let me give others chance. Thank you so much. Thanks, Andy Babs. Thank you so much. Mukama Paul Murise. Muguru. Murise mwajewa. Mushe Madi. Chingagoti kudiko da. I'm trying to put forward my views, but at the same time, there's a lot that has been said with the other panelists, and I feel like there is a letdown from real men coming into the society and trying to appreciate the ladies. But before I even put my views, makambonzwa here mutauro wafana wamazuva ano wekuti vanhu vanozvifonera. Right. Pane element imwe yakuti munhu anozvisvitsa simply because unenge uchingoda zvako kungohide in your own comfort zone. But I'm trying to be very open-minded and be honest at the same time with my views. I'm sorry because sometimes I'm not going to go a bit harsh kuna sister, but I'm not trying to be very harsh. I will come down and probably say I'm sorry at the end of the discussion, and I will with some best answers that we can get from the very same mindset. Pane now interesting yaataura. Ndofunga vanhu vanenge vaita die down to the view yezvinhu zvaaburitsa. It's not something chaari kufunga, but it's a reality. Zvaari kutotaura iye amene achinzwisisa kwaari kubva. So if we are here and we are trying to sugarcoat it, I think in a way tinoda kutraya kumupawo muono. At the same time tinoda kutrayawo kuti agone kuzvidzora iye pakuzvituka kwaari kuita. It's fine, there's nothing wrong. But iye ataura zvinhu zviri kuitika pararamo yake nezvinhu zvaari kuona kuti one une jambwa ndine munyama. Ataura ega akati itsikombi, and for sure it's 43 itsikombi. Hapana, there's no two ways about it. Then the other issue ataura kuti vakomana unongorara navo wotoinda. It's a reality check. Men do that always, especially kana vakaona kuti zvinhu izvi zvinongopuwa kuvanhu. What's the use yekuramba achidzoka iye achiziva kuti ndi munhu wevanhu? So these are critical points that we are trying to play around with, so that we can try and help her at the end of the day. Achangowana rubatsiro. I know a lot has been said, zvimwe zviri so useful. Chekutanga chataurwa chiri interesting and chandafarira ndechekuti pane
panana tete 2 asina kureva nhema vataura chokwadi. Sister P udade wetu lo wakabulawayo ukwazi ukukhuluma ngempela. That's the reality. Women run with the biological clock. Ike zvinezvi zvipatara zvacho zvinotoencourage kuti vanhu vave nevana well below 40, if I'm not mistaken, if not 35. So basically yake nguwa, she's 43, atobuda time zone, atobuda nechipatara chacho ndo chatomuburitsa. Hatisati atombotaura zvekuti zvaanga achitaura iye zvaari kufungidzira zvemweya izvi. Hatisati tasvika kuti kutaura zvechipatara, abuda because she's 43. Right, ndo chinhu chokutanga. Saka option iyoyo nyangwe achazoiconsider kuti anoda kuenda achizonopuwa results ari possible. Ndo paya munozonzwa pachitaurwa nyaya yekuti unozvara mwana anenge akangoitawo zvaakaita, mamwe ndo complications ekuti kana kunga kuda kupa kuzonobatsirwa kwacho zvinogona kuenda namai mwana osara. So those are the consequences ezvinhu zvaari kutsvaka. Right, chinhu chandanchida kunyanya kubata inini, musikana uyu ane inonzi self hate. Self hate ndeyekuti iye pache zvake haazvide. Ukaona munhu anoenda achirara nevanhu vese ari munhu womukadzi, inini kwandiri it doesn't matter what women think, but as long as you are women and you go and give your body to different men out there, you are not doing yourself a favor, but hauzvide, unozvivenga. And that's a reality check. Saka anofanira kubuda mudhati panjibhegi raakazvivharira mariri rokuzvivenga, rokuzvivenga zvakadaro zvokuti she doesn't want herself, but she wants to be comforted mune vamwe varume vokungorara navo chete vachisiya. Worse without protection, it's even serious. Right, saka chekutanga ndechekuti nyangwe mozopfugama watete mechitaura kuna Mwari wenyu mechiti Mwari munotangira papi? You have got 10, 6, 5, 4, 3 men vakarara muchibereko chenyu izvozvi izvi varimo vasiri kukwanisa kuproducer, vasina kugona kukupai seed mimi iri useful paupenyu hwenyu hwamuri kutsvaga. Saka chokutanga munotova nebasa pachezvenyu rokutanga magona kuziva kuti mugozogona kusevha Mwari wenyu wamuri kuti munonamata chaizvo hazvipo, nokuti Mwari wenyu chokutanga haasi kugona kugamuchira munamato wenyu nokuti makasviba. Ndo nyaya yekutanga chaiyo chokwadi, makasviba. Saka kusviba kwamakaita ikoko makakuwana mukuburikidza nokuti makatanga kunotsvaga zvinhu zvamakanga musina kuwana. Nyamba kana makamboverenga shoko renyu mwiri rinokutaurirai kuti ngomwa dziriko. So that means it's an acceptance yatinofanira kurarama nayo kuziva kuti vanhu vasingazvari variko. Pane vambotaura vakati hanzi kuvarungu zvinozoti zviriko ikoko musarerwa nhema. It's there. Mwana is a critical point. Unless munhu angaita decision yekuti I don't want a kid, that's it. Mwana anenge achitodiwa nemunhu wese. Ikoko zvinozoramba and they would want to go vonosvika pastage yeyo yokuti no, it doesn't matter, but mupfungwa dzake unenge achida mwana. Saka nyaya yekutanga ndeyekuti tete chimbozvidaiwo. Kuzvida ndekokuti munomboramba morambidza varume kuti vangonzwawo muviri wenyu nokungokuitai munhu wevanhu. Pamberi paMwari makasviba, saka minamati yenyu iri kugumira munzira. Ndo munyama wokutanga wamakazvitorera iwoyo wokuti makagona kugamuchidza vanhu muviri wenyu, asi mukada Mwari. Asi mada Mwari hamuna kuziva zvakadiwa kuna Mwari, but makaziva zvakadiwa nenyama yenyu, zvinova zvokurara nevanhu muchitsvaga mwana, of which vanhu vese vamuri kurara nava tinogona kutozotangawo kutaurawo nyaya dzavo, asi nyaya yenyu tamboitangira pamuri. Tichibva panyaya yekuti imwi muzvide pachezvenyu as an individual, mukatanga kuzvida kunzwa kuti inini you value yourself, movaluawo body yenyu, maakuchigona kunamata, kana maakuenda kunamata Mwari wenyu maakuchinopfugama muchiwana rokutaura aiye zvinezvi chamuri kuda kunotaura chari hapana. Ndio chokwadi, and people don't want to say this loud, but shoko renyu pamirayiro inegumi rinongotaura kuti adultery haidiwe. And iwo handizivi kuti adultery here kana kuti fornication kana kuti chii chavanga vari kuita, but hazvidiwe, maybe zvasangana, it's two in one. Adultery nefornication zvese wese muchitsvaga chinhu chinozofanira kunge chiri chinhu chinorarama pakati peno nyika, chiri a blessing ari mwana. It's very unfortunate kuti chinhu ichocho chinogona kusabuda zvakanaka nekuda kwetsika yamunenge mada kufamba nayo. Chechipiri,
Now ye kuti hanzi mweya nyaya yemweya wetsvina. I know a lot of people vari kuda kuita buyout, vari kuda kuiramba. Inhau yechokwadi ende it's an existing issue inorarama not only within the black people but it's a societal issue. Jesu waidzinga madhimoni wanga asingaadzingi kuvanhu vatema, aivadzinga ikoko uko kuIsrael. Tina kumboona munhu mutema anga ari kuIsrael by then. Saka nhau yemweya yetsvina iriko ende inhau yechokwadi. Mukadzi wakanga achibuda ropa uya wakanga aine 12 years achibuda ropa. Mukadzi ari kuradza maissues akanga aripo kana kuti maissues aripo in our society today which do exist, and isusu as people with all these things zvinoshandiswa nemadoctors, zvimwe zvacho zvinoredusa, zvimwe zvacho zvinoramba kunatsobatsira zvakanaka, but zvichibetsera zvese zviriko zviri kutraya kuti tiite help out mascenarios echinhu chinenge chichinzi health in general nekubetserana even pakuzova nevana. Pane vambotaura naui vachitaura zvakanaka. I think Sister P vafamba nendima nevamwe sisi vambotaura. Pana sisi vamwe vambotaura vachitaura nezvenyaya yenguva. She is 43. She just have got to relax a little bit, if not further. Ngaanatsotyora zvake tete wedu agare pamba arege kumhanya makarimwa nokuti hakuna kwaanogona kusvika. Iye zvinezvi nhau yaanofanira kuita ndeyekuti anofanira kuisa ma-earplugs munzeve dzake, haachanzwe munhu. Kana achigara pamba ngaabve anogara ega, because those are issues dzinowesena. Isusu kwedu taiva nambuya vakafa vasina mwana, vakangofa vasina mwana. It has never been an issue. Havana. It was known among the community. Havana. Asi vaingova nechimusha chavo vari apa. But hazvirevo kuti kana washayiwa kusvikira pari zvino waakuchizviita munhu kunyika. Kwete, hazvirevi saizvozvo. Saka atoredusa value yake neself worth yake even kuna Mwari. Unofanira kutombotangidza panyuwani odzokera kumashure oita revisit. Abvunza kuti eudade wamunotenda here kuchivanhu kunyaya yemunyama nemweya wetsvina. Zviriko izvozvo. Do not put your blind eye on it. Zviriko. Iwo zviri kwauri kuti iwewo pachezvako as an individual, how are you going to tackle this situation at hand? Nokuti inyaya iri kushungurudza iwe. Isi tinokuudza kuti zviriko. Vakuudza kuti hakuna, hapana vakuudza kuti hakuna. Ine kuchafekti vakurambidza kuenda kumaprofita. Vati usaende. Handitika, iwe uri kuda kunzi enda nevanhu. Kwete, that's your decision. Usaudzirwa zvinhu zvaunofanira kuziva iwo kuti you need to make a decision on yourself. It's a personal decision, iri very critical. It's either inogona kukuyambutsa kana kukudzosera futi kumashure kana kuti unoramba uchingova panhu pamwe chete. Saka you need to decide on those three aspects dzeupenyu hwako iwewe as an individual, right? Then taakuchizotaura nyaya yechokwadi inoraramika, nyaya yatisingadi kuti tiite zvekuti tinowanzirana. Vana, in as much as we love them, vanouya nenzira dzakatisiyanei. Vasingadi vana mukazvitarisa musociety vanovaita ende vachivaita vari vazhinji ende vachivaita vasingatovadi, right? Asi munotoona kuti vamwewo vanenge vachitovatsvaga vari mumamarriages. Iwe hausi mumarriage, hauna need yekuswera uchizvishungurudza nenyaya yemwana. Unomuchengeterwa nani iwe usiri mumarriage? Izvozvizvi une issue imwe iri current rate yende kuti hausati wanoona doctor nenyaya wanga uchitotaura manje itsvai. Asi inyaya yakaitika kubva kare, asi uri kutsvaga mwana. Saka chimbomira izvozvo. Hazvisi kubatsira chinhu izvozvo pari zvino. Relax a little bit. Timbotaura nezvenyaya yako zvakanaka. Tikuda kubata mukadzi akanga achinzi Mika, mukadzi wakanga ari mukadzi waDavid. Akanga akaroorwa naDavid. Akararama. Handina kuzombonzwa Bhaibheri richiti Mika akazoita mwana. Handina kupanzwa, kana ndakapanzwa pakandidarika. Baby, I will have to go and reread. Then ndaakuchienda kumukadzi akanga achinzi Rachel, wakanga achidiwa chaizvo naIsrael kana kuti naJacob. Waidiwa. Kunotonzi pakutanga mwana waitonetsa. But remember, we are talking about someone who was in marriage. Iwe hausi. Saka nyaya yako iwewe kana ukaiunza panapa usiri mumarriage. Ini ndotanga kutokonana newe ipapo because
ndiri kutaura kuti nyaya yako iwewe titaurire kana wava mumarriage, because uyu wakanga achitodiwa, akanga achinzi Rachel ari mumarriage kusvikira Mwari vaona kuti mukadzi uyu unodiwa. Bai Mwari vakaona kuti Rachel unodiwa, ndokubva vavhura chibereko chaRachel akaita vana vaviri, ende akafa achizvara second born yake. If you remember very well, kana uchizoverenga magwaro uchazonoibata nhau iyoyo, akazofa Rachel achitozvara mwana wake wechipiri. Saka iwewe unogona kuchembera zvinhu zvinogona kutozokuremera mangwana iwewe as an individual. Saka chimbomira izvozvo. Nyaya yako yakanaka yakadai waipresenta sezvizvo. Inini ndine two cases. Chekutanga, you are not in marriage, so stop worrying yourself about nyaya yevana. Taakuchirayira naye zvino tasiyana zvekutukana. Stop worrying about nyaya yekuita mwana usiri mumarriage. Stop worrying about nyaya yekurara nevanhu everywhere. Ikoko kutongorara nevanhu ikoko ari kuita, uri kutotadzira Mwari wacho wari kuda kuti akubetsere nokuzoita mwana. Bhaibheri redu iri ngatiregei kuriverenga tichirita flip up upside down. Ngatiritarisei nezvarinoda kutariswa chaizvo. Zvamuri kutenda kwazviri ndozvatiri kutaurirai zvacho. Kuti chimbomirai fornication, chimbomirai upongo, nokuti hamusati maroorwa. Doesn't matter kuti nyama yenyu inoita sei. Bvunzai Pauro kuti munoita sei kana musingadi kuti mubatikane nenhau iyoyo yekuita fornication, munozoibata zvakanaka. Saka nhau yekutanga ndati inini chimbomirai kutaura nezvenyaya yemwana musiri mumarriage. Chechipiri, tete, inzwai kuzvifarira, inzwai kuzvida. Imi mbache zvenyu munatonzwa kuti I am a person who is worth it. Why? Because by sleeping around muri kuratidza nyika kuti you don't value yourself. It doesn't matter nhau yanga ichitaura kuti hanzi be happy, kana uchinge wazova happy wozowana munhu anokuda. Munhu anokuda ndio chokwadi anouya kana imuchinge mambesawo ka self love bichana pamusoro penyu, but so far it's not happening, so you need to work on that area very very serious. Chechipiri, nhau yemwe yechina iriko ende inhau yechokwadi ende inhau inorarama. And the interesting part yamataura imi ndeyekuti mati wangopinda kwamuri otobva munoitwa murume muri mukadzi nemweya wetsvina unozviita. It's a reality check yatisingagoni kuda kutaura nezvayo iyoyo, but inorambwa, iri kurambwa, iri kutendererwa nemapanelists panapa, but iri nhau yechokwadi yavanoziva. Kune mweya inoshandiswa inorepresenta, inozvimiririra, so inomiririra nhema, inomisikidza chimiro kudai. Tinogona kutoona chembere paunenge uchifunzwa kuti mukadzi wechidiki indigoona chembere. Saka vanhu vanogona kuona izvozvo kwauri. Saka that's your own case to ask. Do you want to take that? But it is, in a way, you need to find your spiritual capacity as an spiritual depth. Iwewe as an individual. Kana uchinge waiwana wobomira upombwe nyaya yako kuti inatomira zvakanaka, tozotaura panapa. Kana uchinge waita gore usina kumboita upombwe, usina kana munhu wawasangana naye wechirume wawangoita hit and run, wauri kuti uri kuzamira kutsvaga mwana pari zvino. Kana ukaona zvikaitika izvo zvinhu izvozvo after 1 year wabuilda yourself, warega fornication iri unnecessary zvisipo zvausati waro. Mukoma Paul wadona. Okay, right, tichawadzora zvedu regai. Right, Auntie Maria muri sei? Auntie Maria, Hello. muri sei? Mushi, what's your take on this one? My take on this one is Ddc chataurisa zvinhu zvakawanda zveupenyu hwedu. Right, panyaya yemusikana uyu kauyu munin'ina, ini chandatotanga kuona watoshaya mari yekwadhokta yekuenda kunoongororwa kuti unoita mwana here. Izvozvo zvega zviri kutoratidza kuti chiro mwana wacho uchamuchengeta nei. Ndochekutanga. Chechitatu, kana une vanin'ina vane vana,
Ine hangu ndiri ndaitora mwana ndoziva zvinorwadza chaizvo kuti usaita mwana wako iwe pachako. But ndiri kutaura neexperience. Inini ndine twin sister yangu yakazvara mwana 1 ndobva yaita mamiscarriage 7 pamboma afa ndobva haana kuzoita mwana. Akanditorera mwana wangu mukutenderana akati inini ndoda kutoita kuti uyu ave mwana wangu. Magariro akaita mwana iyeye chero neniwo ndinotoshaya kuti inini ndaizvigona here zvekuchengeta mwana anoenda kumachikoro kuna ana convent kumachikoro zvikuru kwazvo. Because akaona kuti iye haachakwanisi. Chirega ndichengetewe hama. Ndo step yekutanga yaunofanira kutora. Vanenge navakuvesa zvokuti vari kugona kuchengeta vana vavo vavanavo. Baba vamwe vari kutotambudzika. Tora wani unogona kuvhura chibereko chako naizvozvo kana kuti mweya yetsvina yakasungirwa pauri. Ukatora ukachengeta nako, gara nako, kachichena, kachidini, uinako uchaona chibereko chako chinogona kutovhurwa nenzira iyoyo. Hatisi tese kuti takasikirwa kuti tichazvara. Hatisi tese takasikirwa kuti ticharoorwa. Masingle anzi masingle ladies nekuda kwekuti zvatoramba mumarriage. Ndambonyora mucomment section kuti tiri kutotumira vari marriage mari yechingwa. Mumamarriage macho muri kupisa. Usingle wacho muri kupisa. Kwese. Hakuna munhu anogona kuona zvese mutray 1. Ibuffet zvimwe zvacho unotoshaya kuti hauzviwani uchizvida. Zvimwe zvacho zvinotongokupfuura. But hazvina kuti uchizvivenga. Aiwa. A lot of single and vanhu vasina vana vari kuita zvaka they are blooming upenyu hwavo huri kutoexcela. Kana uchida kuadopta kana uchida kusarogeterwa. Kana kutora wehama tora. Zvinotaura muna Isaiah 58 kuti chengetai hama. Ndikoko kwaunofanira kunge uri. Ikoko kuchengeta hama uku. Nokuti ndashaya wangu inini nokuti pakuzonodanana nevanhu hobho ndo pakuzobhulutikwa wakushaya kuziva kuti makuzoenda kwasina shongani. Umwe akabuda achiti ndakasangana nevanhu 3 panguva imwe chiti uchaziva baba wacho ndirapi. Mamhepo mangana unenge uchitatapurana uchitsvaga mwana unozoziva kuti mwana wacho dzinza rake nderipi warara nevanhu 4 5. Uri kutozvikanganisa upenyu hwako. Ukarwara ukaita edzi. Ukapuhwa mavhairasi inokonzera kenza. Uchitsvaga mwana mazano hati mazaya kungofamba wakuchiita nyoro pese pese. Kuzvichengeta kana kudaita mwana unotoronga nemunhu waunoda kuronga naye kana kuchiita mwana moziva kuti kuita mwana. Kana zvaramba izvozvo mwana wehama yako tora hama dzako pamwe zvimwe ari kuchema hana kana mari yepamba ari mumarriage. Hana kana mari yemuriwo kana mari yeschool fees. Tangira ipapo pakuti uyu ndomubhadhara fees ndipei ndigare naye. Uone kuti Mwari vanokura sei. Vanotokuvhurira pamwe mangwana unozoroorwa pamozodini. Ende marriage sekuno kwatiri 75 years vanhu vari kuchata. Toroorwa chaiko kutochata. Saka marriage haisi yokuti ungamhanyira kuti nokuti saka ndaroorwa ndanda kuti ndiroorwe. Saka handizoti saka zvandina kuroorwa rega ndingotsvaga mukuita naye mwana. No. Hazviiti. Usadaro hauzozivi mamhepo aunotora unoita mwana wembavha. Zvara dzimbavha uchitanga kushupika nemwana iyeye nokuti rinenge rangozi mbavha dzigororo. Wakushaya kuti saka ndewana. Hazviiti. You love yourself. Zvide nezvauri izvozvo geza. Hakuna kuti ini power of words. Ndikura ndiri kuudza power of words. Ini ndakakura ndiri mumhuri yokuti ndakazosvika pakuti ini ndega mumhuri yevanhu 10 ndandisina mota ndisina imba. Pakaita nhamo ndaingomira kumapoto ndobika. Ndinosvika ndinopfugama ndichipa vana madzikoma angu chikafu. Kusvika rimwe zuva ndati inini ndosvika rini ndichienda kumapoto. Because ndaizvidzikisira pakusvika pakuenda kupoto. Nokwesha poto. Vamwe vakagara vachitenderedza mauye avo emamota. Kusvika ndanochema ndati no, I want to change this story. Kana ndichitengesa pamusika nganditengese pamusika. Nditange kuita something ndiregedze kuramba ndichingozviti nekuti vamwe vakasvika pakutoti ndeve kumapota. Ende ndikatoteeredzera mashoko avo ekuti ndeve kumapota. Vanenge vachingonobika uko vachitigira. Munhu wese aripo panhamo angoti hamuna kuguta. Hamuna kuguta. Ndakutozikanwa kuti iko kupoto ndiri specialist. Asi ngezvino ndakuti panoungana vamwe ndichibvunza kuti nei pabikwa nei. Kuti pane ukaona uchingozvitora uchingozvibata hafu uchingozvikombihe
mashoko acharamba achikukanganisa. Ngatimarambei. Vanenge vanetani vachiri kuzvi. Ende munotesta. Sazvitambisa kudaro. Sazvitambisa kuti yakuviwa okay wakatodaro kuti tsvaga mwana wekuchengeta. Wani hama yako chete, wani mutora wani. Uona kuti zvinhu hazvipiti zvakanaka ende unowana joy, unowana peace. Izvezvi chero ndikatarisa mwana wangu papicture kudai. Anenge achiti mama, asi mama wangu ari mudata na mama. Ndezvokuratidza kuti wotoshaya kuti but she has joy. Ari kuita zvese nemufaro nemwana wake ikoko. Handina kuti ndinombozvifunga kana kuti kudii. Because akaratidza kuti I can't bear any children, but the least I can do is mari yangu yanayo shoma iyo yega ndichengetewe hama. Tangira ikoko hama dzako dzese haungavi nehama dzine mari dzese. Pane mwana ari kutoshupika izvezvizvi atorara asina chachi. Iwo une chekudya une pekugara. Because haungati uri kurara nevanhu uchigara namai nababa. Uri kutorara navo mumba mako maunodhodha. Tora mwana upinde naye imomo ugara naye mwana wehama yako uchengeta mwana ipapapo. Ona kuti mwana havakuitiri zvakanaka here. Don't pull yourself down. Simuka uite musikana akanaka, uite munhu ari right, wofara. Ndafara lolo atiko anokuhuka apo nedhokta wake. Tangira ipapo. Unoona madhokta woita sei, but first thing, tsvaga mwana wekuchengeta mhuri menyu. Mhuri yakakura. Tsvaga mwana wekuchengeta, tsvaga nherera yekuchengeta. Haungamboishayiwi. Ndombomirira ipapa. Thank you so much, Auntie. Mugoma Paul, mamusati mapedza. Wachiri pera. Mugoma Paul. Mugoma Paul. Right, ndadzoka here. Taurai inzwi, mamusati mapedza. Ndanga ndichiti inini nhau yechokwadi inofanira kuitwa natete. Ngavambomira kutsvaga mwana vasina munhu unochengeta mwana iye, kureva kuti vasina right partner. It's not right for her nokuti izvozvizvi vanga vachitaura nyaya yekwachiremba. Kwachiremba kwacho vari kutotadza kuenda nemhaka yei nekuda kuti zvikwanisiro zvacho hazvipo. Right? Saka nhau yechokwadi chaiyo ndeyekuti kana vachinge varegedza zvinhu izvozvo, ivo vozvida nokuti havasi kuzvida nokuti vari kuenda vachinotora varume vese vese vachingovasangana navo, tora varume vasangana navo. Ngavaregedze izvozvo. Shoko ravo ravari kutotenda, bhaibheri ravo chairo rinoramba izvozvo. Saka ngatiregedzei kuva vanhu vanoita sekuti vanotarisa the other side, then totarisa futi the other side. Hatichaoni zvinhu zvechokwadi zvinenge zviri mushoko ratinenge tichitenda. Ngavaverenge nyaya yaRachel, voverenga Mika mukadzi waDavid, vozonzwa mashoko aJesu. Vanhu vasingabari tinavo, vasingatobari zvachose titori navo pano pasi pezuva pano. Saka ngavaregedze kunyanya kuzvinetsa stereki zvokutodaro, zvokutoti vangasvika pakuti I am depressed, kana kuti nokufunga kuda kuzviuraya, vachizviurayira nyaya yemwana ivo vasati vava nemurume unoda kuvaroora. Dei vanga vari mumarriage, aiwa tingadai tichinzwisisa nyaya yavo. Ingadai iri very powerful, because tinenge tichiti uyu munhu unoda kupreserva marriage yake, but uyu munhu haana marriage yaoda kupreserva, oda kuprova vanhu wrong motive yokuita naye chinhu. You don't do things kuda kuplease vanhu. Kana muchigara pafamily house, endai munotanga 1 bedroom house, mugare mega, because ndo zvinokupai peace of mind izvozvo. Saka you have got to understand this concept. Zvimwe zvataurwa nana sisi mazvinzwa itai izvozvo, zvataurwa nana atete anga achikundokutaurirai panapa itai izvozvo, but ndiri kuti imbomirai upombwe nokuti bhaibheri renyu haridi. Kana mamira izvozvo mukazodzoka pana after 1 year muchiti kuti zvakazoramba ndakashayiwa kana mukomana chaiye kana benzi zvaro,
then takuchinzwisisa nokuti tine tichimboti pagore iroro you have starved yourself from zvinhu zvenyika ino, nokuti kana muchida kuachivha zvimwe zvinhu munofanira kutanga mazviramba imwe pachenyu. Saka iye zvinezvi muri kuzviramba nenzira iri wrong yekuda kunzwa kuti vakomana vese ava vanozvarisa here kana kuti havaiti. That's not the right thing to do scripturally, and even in society it's not right. Tiri kutochemawo naElder Dewa tichisina varume vakunetsa, varume chaivo chaivo vakunetsa. Ndinofunga kuti men's conference Elder Dewa vanofanira kuti vaiwanire mukana wekuti zvinhu zvigone kudzoswa panzvimbo, kuti tiitewo varume vanochengetedza, vanoda vakadzi, vanoda dzimba. Ndinofunga kuti vachazvironga zvese izvi, vachakupai madetails Elder Dewa kuti kuwanikwewo varume vanoverengwawo sevarume vanenge vachida mhuri dzavo, vanodada nemhuri dzavo. Izvo zvezvo we are lacking in that currently in the market, ndo zvairi kutitaurira. Saka kana iwe ukazoda kuzoenda uchinoitawo kutsvaga, usingatotsvage vari varume but uchitsvaga vari vana vevarume ivavo vacho vasingadi kuva responsible, I don't know what you are trying to prove to your people, to yourself, and even to the very same God that you say. Handina kumboona nhema dzakadaro. Kana kune nhema idzi ndo dzinonzi nhema. Saka ngachimbomira nhema, umbodzoka mureality chaiyo. Reality ndeyekuti you are 43, relax a little bit. Kana une vaning'ina vana vateteza vachitaurwa, enda unotora vana vatete, vana zukuru vanani, look after them, love them, cherish them. But at the same time, usakanganwa kuzwa kuti vanhu vasingabari tinavo pano pasi pezuva panapa. And ini ndaitova nambuye vatete vakashayika, vakazishayika gore rapera, havana kumbobvira vakaita mwana, asi vaingova vapenyu, asi vaingova vatete vedu futi. Saka izvozvo zvose izvozvezvo zviri mumavoko enyu kuti muone kuti mungazvibatanidza nenzira ipi kuti upenyu hwenyu hugone kuenderera mberi. Vamwe ngavataure Elder, ndisapedze ndichazopindura pamberi. Kana mune mubvunzo Elder? No, handina mubvunzo, but what I just wanted to say was I think most of the people here, or it's because Zimbabwe is a Christian country, right? Yeah. I think most of people reference with the Bible. What about those who are atheists, who doesn't believe in Bible? How will they apprehend this? And again, the other thing, they would say, most women who have spoken, right? I feel that out of any angle, they've got a choice because they've got kids, and they are giving advice based on a preference point of view. Because I've got children, but you know what? It's easy for you to go and adopt. It's easy for you to love someone's child. It's easy for you to take and say, okay, bring me this person. It's easy for you to go there and do this. But if you have to put yourself in that person's shoes, deep down, I want what I call mine. Then, if I've got that now, I can as well stand together and say, okay, yes, you can go and adopt. But we are talking to somebody who is worried, who is a 43-year-old woman here, who is not sleeping around. He's dating people. And she even went to say, I know there are men out there who wants me, but I'm holding on to it because I feel they lose interest or they just walk away. They come up with the petty issues and they leave me. Not kuti ari kutengesa mwiri kutsvaga mwana, no. Ari toitawo zvekutonyemba, otovhuma munhu.
But also now the relationship in the it's not working. But here at the back of your mind, yes, this person doesn't know this person maybe because of your age. I got to know but I got okay, that doesn't know, but let me have pregnancy. Your number. Saka, I wouldn't stand and say kuti ari kurara achita kutengesa mwiri wake and what have you. I think what she's unfortunate, but even though she's having sex, she's not feeling pregnant. Ndoda kutaura. Mirai, hold on. Kunomwe kuti unorara naye kamwani nhumbi bveto bati. Umwe mirai ndikupai mukana. Umwe like this one. Nhumbi kuramba kubata. So let's maybe try to also include or incorporate those who are atheists, those who doesn't believe in Christianity. Timbotarisawo kutaura tisikanyanyodi kuti namata. I'm not saying there's anything wrong kunamata, don't get me wrong, but ukatarisa kuno kuma first world pacho kwakabva Bible racho, you will see kuti 90% of these people, they're atheists. They don't even believe in all these things that we believe in. They don't even believe in Trina. It's only us as Africans to know we've got bad spirits. But there's a history of the white people or varungu. Vakauraya vanhu vakawanda during slave trade. Saka munzoti vanhu vese vauraya vese ava havapfukirwi nawo. Maspirits avo, they are good. Havana zvemweya yakaipa. And let's go to states. Vanhu vatema vanouraiwa nevarungu, but not a single day you hear that akazoremwesa kune mweya yakaipa yakazodai. So isusu I think pamwe pacho we tend to find more comfort in the Bible and try to blame demons and Satan without taking proper to accept my responsibilities. I failed, and we were told you have to use a scapegoat to channel it, or it was devil's work. It was this. Look at this young lady. She has never been to the doctors to be examined. So even Naganamata asking her for a medical checkup, I'm telling you, cows will come home. She's not gonna get anywhere, because some of these things are scientific issues which one has to seek medical help. So can we not maybe eliminate or put on hold the prayer warrior thing and say, young lady, look, you're 43, we hear you, but do what Lolo said. Oh, you don't have money. We have offered you a doctor who is gonna do the whole body scan, tell you exactly, this is A, B, C, D. Then from there now, taona kuti paitwa routine check, yes, they are diagnosed with she's perfect. Then we might say maybe whenever I have no believer with faith, but no, keep on. Pandisonzosa parona anti pekuti unotokwanisa kuti watotora mwana wachengeta, then boom, mwari kutokublessa, because to be honest, I don't think this is me just saying, standing on the other side of those who don't believe in this. But
like always say, we've got different opinions and different views and different beliefs. But in anango yaundiri kusaidire vaya vanenge vasinga believe much muchitendero kuti I was just trying to find a way of trying to put it ndisina kuda kusangu zveBible. And again, Mambuka's even mentioned kuti some women, they get into menopause at a very age. I know someone was diagnosed with menopause at the age of 35. So these are some of the things that she might happen to be told, would you know? Yeah, in the menopause at the age of 43, what you going to do? Nothing. Then I mentioned about weight and all this kind of stuff. There are so many issues, underlying issues, that makes someone not be able to conceive. The same matter in my low sperm count there. I think we need to be checked. Kuna GP, what chimbodita thorough whole body check, kubaku hemoglobin, whatever I call it, my bloods, heart rate, BP, sugar, diabetes, whatever I name it, liver, kidney, urine sample, once on got okay, this is where I stand. This is me just saying, Jimbo say, I'm just telling you right now, Deva, if someone is an atheist, I don't have words to advise them because I don't know the way to do so. You think this country, which has so many people like that atheist, it's perfect. That's why so many things are wrong. Every day. No, I'm not prepared research, but because what I'm trying to try to find the right ways of saying it without generalizing the population of the bad behavior of kids or some bring people. It as a topic on its own one of the days. Moitora as a topic, then we will figure out a way you portray my answers essay and not include the society as a whole. And I'm gonna give most things. And I'm thinking not everybody is Christian. Not everybody is up to that. But now you are cover single believing. No about advice. I can say. I think that's ndatry kuva two first ndosaka maona inini ndapinda nemaansa ake two auya nawo auya nenyaya yekunamata ende ndikaenda kuchikristu kwake ndikaenda kunyaya abvunza yechivanhu chacho kuti jangwa nomunyama ndikamuudza kuti zviriko saka that's a on take kuti iye as an individual anozvibata sei ndepapi paanoda how is she going to handle this situation because kana tikamuti enda unozvitsvaga handiti panoita come up issues akawanda ekuti munhu unogona kutozopedzisira atova mudepression imwe yakadarika depression kana riri goronga pamwe chete atova goronga raanenge azvipinza nokuzvitsvaga. So vanhu vatiri kutaura nezvavo vanga vataura kuti vari kutaura naelder kuti some are atheists handiti ka vanhu ivavo they believe in what they believe in. It might not be God, but they believe in what they believe in. Saka iye anobelieve amuchii element yaaunza is in what she believes in. Saka that is what we are trying to portray nezvinhu zvaati pawo. Kana anga auya nenyaya dzine chekuita nechivanhu taimudzosera kuchivanhu ikoko ndo zvaanotenda kwazviri.
sisters zoti panyaya dzatanga tichi anokwanisa kuchengeta vana vemuningi navatete kana kuti vati kana achinge aziva kuti haazva tanga yataura kuti she must get tested first ozias status yake kuti akamira sei. Kana achida aziva kuti akamira papi anogona kuenda kunoseminetwa manhigari patozoziva kuti kuzimbabwe mari haibati anogona kunotsvaga spam donor kana maspems akadonengwa kudhara oita mwana kana chaasiboda mwana but aziva kuti haabari here kana anobara tingabva tamubhashabhasha kudaro here ingataurwani kuti no, find yourself where you stand first watotestwa and then ukatoziva kuti hauchazvari asi ndoda mwana wovolontiya hauna hama here atonadzo hama. Hey, take care of your sister's kids. Watoziva kuti une problem kana usina problem wodzikama amukuru wabva kutaura kuti dzikamai mavhari zvandataurawo neniwo easy bhora asi ukagara waziva kudhara I think it might ease even the depression yanayo because I think the depression we want to make sure that it eases that depression before she commits suicide because depression is a very serious thing. People think that it's fun. When I got depressed, take them serious because they know themselves more than issues to do. So we're taking that issue seriously. She must know. Could Agamira say that might ease the state of mind? To okay, that was out in India and bad. Avenues. Oh, those are but when I told me chicken did I was batika. Sakana kana ukuthi ndadai pano ndiri kugona kuona kana chiri ndichidikama ndikangona anondiwanawo kwete kuti unokuda kudzikamira kuti anondiwana chiri ndakutomupinza mugeji aunofana kundimitisa chete it into a relationship tatawana kuti zvimwe zvinhu mastress ndimbobvunza kwangu ini manzira andasvika ndatadza kunzwa nyaya iyi mukadzi uyo ataura kuti ari kupinda mumarelationships but vakomana vanongodisappear but manzwira andaita apa zvaita zvokuti ari kungofamba achingoura after gwangu uyo mukomana disappear unodana nemumfuti ogwangurwa saka arecover nguva after the first guy. Right. How do you hop, skip and jump? How do you come from this relationship of going down? Who's not going to recover and find yourself? Who is the mistake? Thank you, Andy. Thank you, Andy. And vaibata chaipo pahasha chaipo pandanga ndiri kutraya kutaura eudha havana kupa manzira zvavo but ndo pandanga ndiri kutraya kutaura kuti uri munhu chaiye ari kutsvaga zvinhu zviri serious. How do you move from gwangu to gwangu uchitsvaga mwana and yet there is no serious relationship yekuti pangataurwa kuti marriage panda kuroorana kuti panda kudii? Hapana, iwe uchauri kutsvaga mwana kuvanhu vasingazivi kuti ndo zvauri kutsvaga. Saka what are you doing with yourself? Vapedza kungogwangura havachadzoki. Hapana kana ari kudzoka nemaresults. Zvavanga vachida vazviwana. Saka munhu uyu iye pache zvake anofanira kuita sit on azvicherechedze iye as an individual. Ngaatombo alright we at least wacho ihoho taakuchitangira ipapo. Ngaachimbozvitarisa iye azviongorore. Kuti alright ndini chii chandiri kuita chiri wrong nomuviri wangu chiri kuita kuti ndizongova munhu anoti vanhu vakangosvika kwandiri votoda izvi asi vakutopfuura. Kana vachinge vangodya chete vakuenda but kana vasina kudya aiwa ndinoattracta mainterest. Unoattracta mainterest pane chiri kukudrowa kuti uve nethose interest ichocho chiri kukudrowa ichocho. Iwewe kana ukasachiziva kuti chii chiri kukudrowa uye kuti inini kuti ndinatsochibata chii chandinofanira kuita inini kuti ndichibate chisachiregedza kuenda. Unofanira kuzvitarisisa makoncepti iwawo anofanira kungomatarisa ega as an individual kuti alright ndararwa neni waenda ndaita imwe relationship ndararwa neni waenda ko iwewe wambozodirei kungorararana navo vese imboregera ka wombodanana naye gore
hakuna. Kana aenda akaenda ndizvozvo, you preserved yourself for better. Kana uri kutora jambwa kuvanhu vese vari kungoona zvavo vachibuda vachienda, apa hazvichazi zvechinamato kaya zveeldadewa, zvava zvekutarisa your individual behavior as a person, your own behavior as a person. Does it attract zvinhu chaizvo chaizvo zvetingati isusu ndo zvinhu kwazvo zvetingagona kuva attracted to? Okay, what does it tell us? Isusu kana tichinzwa nyaya yako tiri kuti you are sleeping around. Ko iwewe kana pawanyora nyaya yako wanga uchifira kuti uri kudii, uri kudii this whole relationships, not one but relationships dzawaita. Okay, now the questions are coming back after having zvepakati zviyamadya maguta, varume vacho havachaendi. Wakuzviongorora, wazviongorora here? Alright, komakore ako acho tambotaura zvebiology, tikati biologically you are 43. What are the chances now nemadoctors kuti munhu ane 43 aite mwana? Tiri kuona kuti zvinotoenda zvichitodzikira as you grow older, and unogona kubata mimba yacho but zvigova very tough to give birth as you grow older. Alright. Amene eldadewa. Ngoma Paul. Mirai, ndakona asataura na Skool Benford wapinda. Dimpo wabvunza if she can, if she's an atheist, I have never felt pregnant or have done an abortion. Right. Koni ndepi? Skool Benford muri sei? Bo. Sekuru. Kuno kuri right mkomadewa kuri seiwo. Bo right. Sekuru ndepa mute. Koni, what's your take? Then Skool Benford, then do write open discussion to everyone. Kuni 3 vari pafoni wakabata wafuti. Twarango chimanya takadaro. Koni, what's your take? Okay. Muri sei koma panelists, comment section, say. Bola to Bo. I'm just gonna be busy as always. I wanted to say okay, before the panel so that you can, throw it to discussion at the end. From what I can see, I'm very happy with at least this part here with the prayer sometimes. Let's not say every prayer is answered. No. That I would want to disagree. Not every prayer is answered, no matter how much you pray. But and then now I want to remember last year I don't believe in all these things. But I've been following my programs and that's when I to children. And now I believe that and that's what I think with this lady, that something must have happened to Shakwabo. Because I don't know. In Nauka, personally, I've got 2 people, family in Medu. My aunt and my uncle. Same family is brother and sister. My aunt, we are talking none. I got to meet a boyfriend. I don't talk about boyfriends. My aunt never, she died a virgin last year and she was 67, 68, papa. She was a virgin. Okay, what? Yes. But from the time I remember, my teenagers, my dad used to talk about it so much because like my mother thought and then family what. So there used to be a clash, and my dad always used to bring up this issue with this aunt of mine is my mother's sister. She but munasisi wenyu anenge akagadzirwa kumshoko because panzi pavaigara navo
varume vaitouya zvazvoda kusekera naye ati hanzi aingo kunonzi kuzvigonya kuti aiwa to kill herself like zvoita kuzongorora zvazve kugonya vaingoti vakangobatwa nemukomana bva kugonya zvazvokuuza I don't know. Saka madad is to think kuti pane zvavakaitwa hapana kana kunyengwa kana kudini hapana yakambobuda and it was just against it. Iri ndambobva mukoma wangu Maria mhenomunin'ina here ndokuva mudiki kwandiri anyway vachiti kumbogara ngaambotora muhama kana wakagadzirwa hapana chinoshanda kanini. Inini wacho ndakandogara naye mainini vavavo for 2 years. She was a darling. Ndaigara kuna mai angu but she was vaindida zvimwe zvisingaiti taingoti mama wanidhe toendaka but pandakaziva zvemusikadzi wana kuma 9 years chichii mai angu ati ndaneta nemwana uyu otherwise ndichamuuraya pano pamba. My aunt ndobva vanditora ndobva vagara neni. She was loving. Mai wezvangu zvisingaiti zvazvototi kuita kunge mwana wavo and everything but still nothing changed. Vakazoti like 5 years before she died vakava kuma 60 something vakapinda chipostori but still mina mato nechichi vamoti maguchu machichi vakazvimwa vakadini nothing changed. Waona ndopandiri kuti woka amene Paul ndofunga mupostori. Paul uri mupostori here? Inini mutaura chokwadi ndiri mupostori. I know a lot. Plus when you are talking ndaziona mumweya ndaziona mumweya and I saw a vision wanga uri mupostori. Saka anyway ndatofanira hangu kuti at least muchata muchidzidzisa munyaya yekuti how to break nokuti zvazviita kuti kunamata nyange kadini but toda kudzidziswa because people can identify kuti wakagadzirwa but nobody has a solution how to break that ichocho chirigadzirwa chake because tozvinzwa ngazvingotaura wakagadzirwa wakagadzirwa nemukadzi underwear yakagadzirwa nemukadzi but nobody has a solution yekuti zvinogadziriswa sei. Anyway, koma Paul ndofunga muchatidzidzisa ipapapo muri wekumapostori ko ndo munondimika musifiudze aiwa. Saka anyway jatiendinga pane timbonyatso kuiongorora kuti ini nangu from what I see varume are partly to blame because ini nekukura kwangu ndambozvibvunza kuti handina kumbobvira ndaona mukomana anopfuura 35 years ari single. That was when you were still growing up. Amene kudai nini kumakazoona nemene kumaraini kwenyu kwangu kwakusina at all. There was no single man. But right now we have normalized it. Murume anosvika 45 years, 60 years, 70 years, 80 years ari single. Because they say it's okay. Ndomuzwa kumagwangu achipopota kuti vakadzi avagariki navo. Maybe tofanira kuzongorora futi why vanhu vakuprefer to be single. Even vakadzi futi they're now preferring to be single. Yezvoka mwana akuda zvake zvekuroorwa ariko ari single. Vakomana variko vari single but hapana saka ngatimbopaongorora ipapapa kuti nangu blame the men because they are now preferring to be single more than Andy, let's get hold of this. I think most of zvakanaka inoda kuzogarwa pasi. I think Elder is there. Inoda kuzogarwa pasi nyaya iyoyo navadhewa. Let's we are timbobatsira musikana. Nyaya yenyu yakakura. I know I'm with you there. Mirai, hold on. Tinase kuri Benford nemwe phone wakasataura kuno toita open debate. Continue. I was saying I'm bringing it in as a conclusion. We discuss it. I'm going to open up my discussions at the end of the program. Okay. All right. Thank you. Sharp. Kule Benford. Mkoma Dewa. What's your take in idea, Nasi?
No, nyaya ndiri kuinzwa, but before ndapinda kunyaya, regai ndingoti thank you so much Mukoma Dewa for at least representing some of us. Because inini, I've always said it on this show, once vanhu vakatanga kutaura zvemweya, I begin to don't know. Kwandiri, it's a sign yekuti tapererwa, and it's usually hazvichinyatsoshanda kwandiri. And kana ndikangotaura ndirini, I know some of the listeners say, this guy wants to sound educated, he wants to say kuti our culture, what. But the truth of the matter is, I probably know culture yacho a lot better than many of the listeners vatinenge tinavo pamashows iwayaya. And contrary to what my sister Connie said, I also listened to some of my shows and it was another Chichi. Instead of only evidence and tichaga, yokuti zvechivanhu zvacho zvemweya zvacho zviriko, ini handisandaiwana evidence yacho. But I don't want to make this an issue to discuss religion and stuff like that. But this is a simple case, again, as I always say on this show. Iwe uri kuti nhasi waenda nemurume uyu oita ungeona kuda kuzokuroora mangwana ofuma achiti haachakudi handisika. All you need to do is to look at yourself and say kuti sei varume vese vachiti John wakauya nezuro tikaita relationship yedu yanga yakanaka chinakidza, after 6 months zvakangoti tsakata tsakata. Peter akavatikata the same thing, zvangoti tsakata tsakata. The common factor ndianapo, the common factor ndiwe the person. So chii chandiri kuita chiri wrong, that is the starting point. Ukaona vanhu vese vachiuya vachizongokusiya, it means there is something chausiri kuita zvakanaka, and you need to find kusvikaona anza iyoyo yekuti inini chandiri kuita chiri wrong, hakuna kwaunoenda. That's the starting point. I have said ndakaita my first marriage, iko zvino havini my second marriage. If ndikatadza ndikadhivorsa ndakudhivorsa futi, that's the end of story. Ndakutoziva kuti marriage is not for me. Hamuchazondinzwi futi muupenyu hwangu ndichinzi ndakagarira vanhu vakuti uri kuroora, because I've come to the conclusion yekuti I might also be the problem. Saka why should I waste time ndichingoswera ndichiti nhasi ndaroora mangwana ndadii? Ndinoda kungoitawo zvemujolo wapo neapo, but I will never get to marry again because zvandiramba hazvisi zvangu. Okay? It's the standard I've set for myself. Now, ndo patodzoka panyaya iyi. Nyaya yake ndeyekuti kana ndanyatsokunzwa zvakanaka mutauro kwamaita, she brought in nyaya yekuti vana handisi kuita as a way yokuti ndinenge ndapinda murelationship nemunhu toita gwangu tisina kuprotecta, but womwana handina. Which means it's just describing reality it on the ground kuti handisi kuita mwana. And ndo baba tachitaura kuti semukadzi kana watadza kuita mwana, the first thing unofanira kuti unoongororwa nemadhosa. There are so many reasons. Kama utorina chibereko chacho, saka pamboenda kure pamwe chibereko chacho hautorina, saka unogoita mwana sei kana zvisina kuonekwa kuti anatomically unacho here chibereko kuti titaure zvokuita mwana zvauri kuda kutaura. Saka ndo maissues atinofanira kuti titange tafunga nezvazvo. Then on the side note, ndona kupa example yataurwa nakonia yavatete vake vaanga achiti mukanyatsofunga those kind of people ndo vanhu vakanga vari malesbian, madzimai akadaro. But nenyaya yekuti pachivanhu pedu zvinhu zvaazingatauriki izvozvozvo. So
those two people vaiva nenzira two dzokuavoida kuti vagare musociety. Number one, unongogara asina kuroorwa akadaro otoita kana kamusha kake ogara akadaro. Number two, vainopikira kuita masista vanhu ivava vogara vari masista kumacatholic kuya kumachichichi kuru dzose idzo dziya dziya malesbian aiva iko kuya kuya kwaiva kunozvivanza vari ikoko. So hapana chivanhu chatingatita inopanga pane chivanhu apa zvinhu zvinokuza. Lastly, it should also be a choice kuti mumwe munhu haadi kuroorwa haadi. That should be acceptable kwatiri society medu. Hazvifanira kunzi zvinhu zvine mhepo haangodi. Just like my brother was saying kuti asi seda vanga vatange vatsvaga munhu unoda kuvaroora tozotaura nyaya yavo. It should not be like that. A woman should make a decision yekuti indoda mwana but handidi kuroorwa. It should also be possible. Chandiri kuda kuti ndite mwana ndita single mother ndogara nemwana wangu handidi murume. Why is that not a possible choice? In as far as I'm concerned, it should be a viable position. Haufaniri kuti kwanzi unotaura nyaya yemwana because wotanga watsvaga murume ndokuti that's a choice that somebody should make. So ndakupedza hangu komadhera bhodzira kuti vamwe vawane mukana wekutaura. Inini as far as I'm concerned, this sister of ours should do self-reflection, ona paanoita mistakes ake ndepapi. Kana zviri zvokubuilda marelationship tsaida asati awana munhu unoenderana nezvaanoda iye neunhu hwake. Unogona kuramba achitsvaka kusvika awana munhu wake, but time is not on her side panyaya yemwana. If she's serious about that, she should by any means try to find a doctor otariswa as a starting point. And again, it is also a reality yokungoti unogona kungotadza kuita mwana with everything being normal zvatariswa zvodii unogona kungotadzika kuti hautoiti mwana. She should also be prepared to accept that kuti zvemwana zvaramba. Handidi kuti ndimusuggestire kuti nditi adopte mwana wedzimwe hama, because if we are to be honest, your only biological child nemwana womunin'ina wako kana mwana womukoma wako vakasiyana vanhu ivavo. Pamwe uyu unenge achinyatsokudawo wake waanobata kuti uyu this is mine mumaoko mangu. Zvinhu zvakasiyana. Ende havasi vese vane zvipo izvo zvokuchengeta vana vamadzigoma kana vamadzin'ina zvakanaka. Pamwe hazvisi zvake, it might not be your own gift. Saka kuti timuti ngaatsvage munhu waanochengeta zvinogona kusamuitira kuti zvakanaka. So ndo advice yangu mukomadeo. Hai papondowirana nemusekuru, because i-calling manje kuchengeta vana vasiri wako kana kunoadopta kana kuita say it's a calling umwe asitombori mari. Like what I've said, I think most people who are talking and saying vari kutaura because vane choice and vane option because they've got their own biological children. Saka it's much easier say do this, do that, but uyu wanenge achifeel out I should have my own. But pamwe pacho kana ukanza uite mwana unotadza kungoita mwana wacho futi wotadza kuita mwana wacho. Saka zviri kwese. Thanks Schoolers. Lolo, what do you want to say? Auntie Maria, what do you want to say? Then does it open debate? I mean, and sit out but what do you want to say, Auntie Maria? Lolo. Earlier on, you asked a question. I don't know how you phrased it. To the panel that have got kids or people in the conversation who have kids, if you had an option not to have kids, would you have taken it? I, for one, would not have had a child. That's the honest truth. I'm not a mother. It's not in me. I love my daughter. She's amazing. But I'm not a mother. And earlier on, it's not in me. Trust me, I can finance so many things when it comes to children. But I will not spend 3 to 4 days with someone's child. It's not my calling.
And if I could turn back the hands of time, and if I'd been given the advice I gave to my daughter when it comes to children by my mother, I would not have had kids. Okay. Yeah. So you question. I don't know how you phrased it, but there was a time you asked a question about having kids as women, as us giving advice. And like I said earlier on, I've never walked in her shoes, so I do not know what she's going through when it comes to having kids. But I believe in when the time is right. And I think we've had so many things that have been discussed on this panel for years. And it's actually quite funny. We have the same letter that someone writes, but we all have different opinions about the letter that is written by someone. And how and what we pick out of the letter is according to on the whole thing that has been written. I say to her, give it time. God is not from anyone's village. God is not from anyone's village. There are so many things that I can say when it comes to God, and it's the same thing. Nemkadzu was found as an adulterer. If you're short of sin, it's okay. You can throw the stone. God is not from anyone's village. When the time is right. And mnamato yedu kuna Jehovah inotambigwa nenza dzakasiyana siyana according to moyo yedu. Ndozoti Mwari anondijaja nemoyo wangu. And that's how I've been taught as a Christian and how I pray. So it is up to her to what she believes in. Is she a Christian? I think I said it earlier on, is she a Christian or anything that is not part of Christianity? And what type of a Christian is she? Because it's not Mwari, but this and we all fall short of the glory of God because of sin. We are all sinners. Chitema, China wait at this moment of time. Sinners. So I do not know what she's going through. I do not know what she wants. Kana afunga kunochaga kwenda kumasowe, kana kumaprofita, kana kunyanga kunwana, whatever is bothering her, that's up to her to do it. There's nothing wrong with the journey that she's taking as long as she gets the answer. If she wants to go in the medical route, if she wants to wait on God's time, that's up to her. For me, I know the power of the words works for me. I do not know about other people, but for me, it works. And she has to be positive in everything that she gets to do, no matter what happens. Yes, they've come, they've gone. Muslim, one of my colleagues is a Muslim woman. She's married 5 times, and it's normal for them. But if divorces, in a year later, she's getting married to someone else. At the end of the day, there's no formula. Life is no formula. I master put formula actually life at this moment of time. But for me, can she stop being negative? And can she come out of the pity party that she's in? Is it that she takes action and she lives her life to the fullest? I think that's all I have to say at the moment. No, before you go, Sabur Benford. Kule. Yeah, I'm coming. Lord, I don't believe and the tongue is good power. What tongue in it is here? The power of the tongue. And the power of the tongue. Ndakunzwa zvakungoma dhewa ndikati hama kuda kundiparira panapa. Do you know something? Ngatimboisiya yakadaro handizi kuti chera uyo handisa ndazomunzwa pashoka pamwe wakafa saka I'm dead now. Ariko hachatauri nini? Saka kana aripo experiment yakaitwa tikaona kuti mashoko haana simba. But you know, somehow I want to be on Brentford side. I also have the same. I hated having kids, and I used to say to I don't want to have kids. But what happened? You know, there was a time, Futi, I used to pray. Marriage. I used to pray with the Lord every day. I think I can matter almost 1.5, not even 1.5 years. Less than maybe. But it was over a year.
Every day I had a PowerPoint with Lord, Mangwana Maxeni, do not let me wake up. I want to die. But what happened? Nanasi ndichiripo. Papa didn't like me namatosha. Marani gashoziwa ta will come. They will not be answered. From the time the city mana, I always wanted to have lots and lots and lots of money. And it's still my prayer up to now. But apana zero. So I'm sitting na minamato namata. Ndani nuto netakane kunamata. So I don't know. I don't know. Maybe some people are just positive and it happens. But I dream big and just big. Just ngaranto ndiseko zvakoti haiwa ukupedza nguva yako. Wabvunza mukoma Paul mubvunzo kuti chizviya wati open debate wabvunza kuti chii? Vapedza here vanhu kutaura? Vanhu vapedza. Okay. Takambotinyasoongorora kuti why is it ngatimbobatai varume because vakadzi why vasiri kuroorwa varume havasi kumuvhi yake. Saka why are men preferring to stay single? Usually after the first marriage. Vamwe futi unoona kuti ndinotoenda nabhuru wangu vandakambopedza some time ago kuti ndinoona bhuru wangu wa same age 45, 46, 47. They are still single. Havasati vakambonobvisa mari kumukadzi kuti ndikuya single. Vanazvo zviwanazvo but marriage havadoti havasitenzo. So what is causing that kuvarume chimbotipaiwo tizoyaso tifite in kuti wakadziwo why are they single but varume chimbotanga hanzi iko network yangu yanga ichimbodambuka dambuka hanzi ina tete hanzi why is it most men those who were once married got divorced they are now afraid of remarrying? Oh, okay. They were. What? Let's not use the word afraid. We want to find out why they are not married. Why? Because when we were growing on, I was growing up. I never met a single guy, a single man. I need Vatokura. I would have Shanda 3-4 years after Undamkadi. But now, it was normalized. Why? Right. Tete, maybe I might come from another angle, but I will try and answer it from my own perspective and how I have viewed the world in general, as we have apparently drifted from the 80s and the 70s and the 60s. Now you're talking about kuti zvamuri kutsanangura haisi nyaya yekunyepa. Varume, they would find joy in having a family growing up because naturally that's how we are programmed as the human race. Kungoti patinenge in our youth tichazorora toitawo mhuri dzedu, but the world ine kamwe ka teaching patova a lot of teachings that are actually in existence. Mukada kuzvitarisisa ari kutoita sokuti anodraw back the part yechinhu chinonzi marriage. Going further, mukoma wabva kutaura vaimboti we are still fine. I understand his perspective. Paari kuti we are still fine. Kuzvishingisa the general concept yekurarama ndeyekuti we have had it so hard but panguva yakanga iri chinzi zvinhu zvitori very hard, vanhu vaitorora vachitovaka dzimba vachitogona kutorarama. Of course kurambana kwakanga kuchingovapo kubva kudhara, but iye zvino izvi nhau yechokwadi ndeyekuti varume vava kutiza, one, responsibility, two, the power of a woman with the freedom that has come up
with women, with the equality that was actually perceived and brought up by the world. Simba richienda kuvakadzi, men feel inferior in their homes now if he is to marry, and he would rather get the very same things zvaanga achiwana kunze uko asina zvake kuroora pane kuti ave committed in a relationship kuti anoti kana mukadzi akakubvunza kuti dress rawakapfeka wanzi no, it doesn't look good, you're perceived as abuse. Saka men are actually running away from that. And the zvechokwadi chaizvazvo ndechekuti going forward it's getting even worse when we talk about my issues akadai, kuchatozosara kuchiroora varume chaivo chaivo, varume vaya vanopfeka matrousers vese asi vaine dzimwe pfungwa. Once is out of marriage, handifungidziri kuti it was explained to them or to us as a man kuti chinhu chinonzi marriage chi. It was never explained even to the ladies kuti chinhu chinonzi marriage chi, but we just grew up with nature. Kuti nature inongotiudza kuti we at some point marry and we would be married. But what is it that we are going to do patinenge tanoroorana? It's another discussion. So when people marry, some, if you look at with the civilization nekusununguka kwaita nyika, there are various reasons why people marry, but the one basic rule yekuroora is to raise a family. But that now is no longer a concept that is actually coming mukurarama kwedu. When we marry, I marry for companionship. That means prioritizing yourself and not the family aspect. So zvinhu zvese kana mukazvitarisa zviri kuita kuti varume vaone kuti saka need yacho hapachisina, because that which he could get asina kuroora ari kungozwana akagara zvake ari single pamwe aine vana vaviri kana kuti asina. And this has come down to the shift power dynamic between men and women. That's my take. Hit me hard, I know. Saka in other words, they're saying tiri kungopakura zvisina tanyanya kupakura zvisina commitment. I would give you, I would guarantee you 100%. If kana mchida, the only way to control a man, kana mchida kuona kuti varume vanoroora vanyime zvinhu zvavari kuuya vachiwana pasina kana any commitment. I agree. Because wherever you go, you can still get this. Unogona kugara nemunhu 15 years, no commitment. Uya anenge achita mari dzake, ndiri kuita mari dzangu. There is no tiri kungogadzirisana chete bota richibikwa. Saka 15 years dzinopera tiri vanhu vanenge vari in that kind of a relationship. Haina inongova a relationship. And haina zvainoreva. Saka marriage chaiyo purpose yayo ndei. If we can define purpose of marriage, then we would answer your question zvinonzwisisika. Because if marriage is sex, then we have got a different perspective. Saka why should men marry? Because they can get sex without marrying. So marriage is not about sex, but it's about raising a family. So when we raise families, men would marry. But when they talk about sex, men can have a sex with a prostitute and still go away with it. Saka we have got a different perspective, in my own opinion. Okay, kana musingadi kuroora, why not take a woman mugarisana zvenyu as my living partners? This is the other thing. Chiri kunetsa panhau iyoyo kuti ndigarisane nemunhu wandinoziva kuti mangwana anogona kumuka akandishinjira. Remember, I'm trying to be civil so that at least nyika inondinzwirawo urombo.
ndakatarisawo zviri kuitika munyika nezvandiri kuona mukati menyika. Nyika iri kurema, especially with men having less power day by day and being judged by their pockets. Their pockets are now very much inferior to those of the ladies. Saka nawo yechokwadi yatovapo ndeyekutoti when we look at that dynamic pachezvayo inotorambidza murume kukomita. Eda havagoni kushaya zvokutaura zvepakadai. Manje hapana zvokutaura mukoma gwangu ina hapana zvokutaura manje apa. Mukoma hanza hatisikuru hanza. Vari manza vari hatisikuru nei. Hatisikuru nei. Regera problem iriko ike zvinezvi kwakauyaiwo masumukati enzania. Mabhuru akangoita 2 mumba panonetsa. Saka vanhu vanoti zvichabatsirei kana tose tangova madhonza kana kuti taa mabhuru mumba. So people are just getting fed up. Ndo chikonzero chimwe chakanyanya pageneration iriko iyi zvinotenge but ukatarisa generation dzedu idzidzi dzakasiyana ndiyowo masumukati enzane akanyanya kubva patangoenda kuBeijing paya. Vanhu ndokuzopeisira vangozviona kuti what's the point. Manje right. Hazvisi nyore here kuti mungobvuma zvenyu kuti ngatingosumuka tenzana tongoitaka 50-50. Why not accept it? All right, you know, it's easier than to fight it. You're fighting a system that has changed. Right? No, Connie, we are not fighting a system that has changed. No. No, we are not fighting a system that has changed because we as men, we believe in saying, if you can't beat them, you have to join them, isn't it? Yes. It's also believe what if you can't beat them, you have to abandon them. Don't even join them. So basically, takaona kuti amuskuroreka. Vanororeka chaya variko. Don't get me wrong. Variko. Wakawanda vanororeka. They are playing out there vanororeka. But the unfortunate thing is, we are meeting my characters. Ekuti, you also want to know this is a problem. I can't be with this person. The reason being, tone yanoshikana and puts you off. The way they behave will put you off. My demands will put you off. So you ask yourself questions that, okay, Pandaka was better than what I'm going to face. Saka, do I need to get into this? Saka, that's why most people, most men, that's not to know. They are better off not having such. But like what Second Benford said, look, in this my second marriage, he's happy. Vakati karamba ndinosiya, I will never get married again. Saka vanororeka, they are there. But the majority yenyu manjeka ndeyekuti unotsona kuti apa mana kwatiri kuenda apa because munhu anosvika uri kunyenga musikana andeti kana uri kunyenga mukadzi. The first thing is that when you're going to marry me, you have to look after my kids. Where's the father? When the father doesn't take care of them, Arigo is gallivanting out there. So I'll ask myself, okay, you are letting this father of these kids to roam around in the world enjoying himself. In the way you want me to take the responsibility of your children
yet I'm taking my responsibility for my own kids. Saka hakuna hana dimpof. Let me tell you something, my dear. Women are so desperate to find a man to get married to out there. Hakuna mukadzi anongosiya murume ari right. Ukwana murume ye uya achiti he's single. There's something wrong with that man. That's the truth. It's either anoshusha or something wrong somewhere. Aiwa, enzwaika wasokwa tinzi wakadata kana wakuda kuti imimi murekera muuyu iyo nyika chaiyo ina leader 1 mamwe angaita madeputy. Zvino kana wakuda kuti kwai ngatiinzane enda undondiroora zvino zvakuti ndinozvibvunza kuti ndichitsvireiko neti isina shuga. Ndo mubvunzo unozvibvunza iwe. Hakuna munhu ukasvika netoni isiyo saizvozvo samari awa ndinobudza kuti ndogara ndoga because I know I'm at peace rather than kugara ndiri pahondo ini ndiri mumba mangu. Kumba kwako ngakurege kutyisa kuenda. Ngandiwe kuti kana ndapedza basa zviya ndonanga kumba. Asi kuna vamwe varume vanotoshiya kuinda kumba. Aiwa vanhu ngazvigare. Sister P, what do you want to say? Nenyaya ipi? That question yabvunzwa kuti vaiva varume vasoda kuroora yabvunzwa naKoni. Why vasingade kuti chii? Kuroora. Imimi varume, you are the one who can tell us kuti why musaroore. Ndozvatiri kutsukudza saka chiteererai. Right, mukoma poem muda kuti titeerepo apo amai ndakaneta kumana ndarira kumagitare. It's hard for us. Ndichida hangu kupeta mukoma nyaya iyoyi iri kutaurwa naTete yokuti sei varume vasingachadi kuroora. Ndofunga ndabata 2 points dzatsanangurwa namukoma vanga vari kutaura nyaya yemasimukatenzane sederere being one of the issues. Then koita nhau yemadzimanzi amamenshena. Kana tichitaura musha kana kuti inonzi imba, leadership ndeye murume, leadership role it's men. It doesn't matter vanhu vangada hawo kutaura zvavanoda kutaura kuti chichi but murume ndo kuti leader. Do you want to know what is a scam? A scam. Saka kana baba vakashayiwa simba mumba vakaita paprika nekuda kwokuti mai imhiripiri zvatofa. Ende vakadzi vese vari kuzvarwa nhasi nevaripo nevacho vakambobuda kana kuti vari kutsvaga dzimba vashoma pakati pevazhinji ndo vanoratidza kuti ndivo vanhu vanogona kuvakika navo, but vazhinji vavo imhiripiri inovava. Varume havadi zvokuvaviwa, varume havadi izvozvo. Plus kana vanhu vachinge vava mudzimba chimbosiyai nyaya yemasimukati enzani. Mabvunza mubvunzo mukati kokungobvuma masimukati enzani. Naturally it's not in a man's DNA kubvuma izvozvo zvokuita mapitse nemukadzi. Hakuna murume anoita competition nemukadzi, but vakadzi ndo vanoita competition nevarume. Varume when you see a man achiinspire kuti aita business, haati ndoda kuona business ramainhingi, unoti ndoda kuona uri kuona business ranhingi achitaura umwe murume. Saka the competition iri kuunzwa nevakadzi kuvarume, it's putting off varume zvakadaro zvokuti they don't want to be near vanhu vakadaro.
amene kuti vapindurwa here tete koni apa. Ndiri kuteerera, tiri kutodzidza, tichazokorekta zvedu tabuda zvedu takurarama kunzoko. Tichakorekta, tatobata zvimwe zvinhu titokorekta. Can I ask something, my brother? Hamuti kuroora, munotaura my excuses, munotaura nditika. But still, those women still, munota kuvavhura makumbo, muchiita kwangu. But why? That's why I said last time, why do you pursue someone uchiziva kuti hauna interest? That's why sometimes I don't understand men. If you know kuti munhu hai imhiripiri, why you continue munhu iye? Why usingasiye? Why uchiwestera munhu years? Iwe uchiziva kuti haiwa, I'm not there. You are not my type. Right. Now yechokwadi ndeyekuti men naturally it's their desire. Varume they can never be satisfied probably no munhu one, right? That's because they are men. But it's not like it's to encourage izvozvo but varume, right? But ndichida kupindura mubvunzo wenyu, varume pavanoita sekuti vanorambidzwa papaya ndo pavanoda kunzwa, but kana vanzwa vanoda kunzwa with intention to know kuti apa hapana ndiri kupfuura. Saka if there is anyone anogona kucontrola relationship mukadzi, because anomunyima zvinhu zvinodiwa zvacho, and you know the basics munotozviziva kuti I have got the power, the value yamunoholda imini gwangu iyoyo. Murume mukamunyima gwangu zvakanaka jaizvo, varume ndo pane weakness yavo zvamunongoziva, but imimi you still fall in the same tricks izvozvo. Saka haisi nyaya kuti vanozviitirei, because they are men. Ndo mhinduro yandokupa, because they are men they hunt. Saka when akasvika mugame park akaona muine nhoro mhembwe chichi mara akafunga kuti ndoda nhoro, anongopidigura nhoro iyoyo. But kana nhoro ikati maya, mfeso wangu kuno kukangana oenda obva avharirwa. Hakuna munhu angararama nezvifeve muupenyu hwake hwese kuti achingorara nezvifeve chete. No, hazviite. Ndofunga mabata concept yandiri kuda kuzama kutaura. All right, but then mubvunzo wangu again on top of that, imimi you can munoda zvamunoda, but do you think about women kuti isusu unondinyima ponde mumba, but when women are going munobvunza kuti why vakadzi vachiita chifambi? Imimi you are selfish. When it comes to ponde racho, it's okay when you feel like iwewe ndo time waunota. Why varume? I think that now goes down to relationship yenyu muri mumba, kuti relationship yenyu yakamira sei. Zvenge zvisingafaniri kudaro naturally, because paunorora kana kuti paunotora a partner womisa mumba, you are saying I am committing to you and we are going to commit to each other. Saka kana zvinhu zvikazenge zvisingachafambi nenzira yazvinenge zvifanira kufamba nazvo, kureva kuti pane chimwe chinhu chinenge chanzvenga chabuda muposition. Unoona zvinoitika nezvekuti join kana rikabuda paposition yaro, kuti pazonzi pane knee cap apa, inoshayikwa knee cap iya inenge yapamusoro pebhonzo iro, kuti ichizonatso kujoinidza join racho zvakanaka. Saka nhau yechokwandeye kuti panenge patoleka a very fundamental aspect yerelationship ipapo, because zvenge zvisingafaniri kudaro in any normal household kana kuti any normal relationship iri kufamba zvakanaka, bonde harifaniri kunyimanwa. And the other thing I wanted to say is that most varume munoenda muchiita tokuinlo kuti dewa loko okwenza kuti vana materane kuti what do you call it? What do you call it? You know kuti kana warara nemunhu wemunhu akagadzirwa nyoka. Yeah, why do you do that? But imimi munohura.
but you want to tie someone's child. Imimi muchihura. Why? And most of those people Right. vanohura sterek. Right. Many are territorials. Varume ndoda nyaya ndoda kuti munato kuibata zvakanaka. Varume they like to mark their territory. Vanoda zvinhu varume. And right. Zvinoitika ndezvekuti kana ndikaona munhu wandinoda ndoda kutozikanwa kuti uyu ndewangu. Hapana munhu anofanira kunge achitamba naye kana kuti achimutambisa ndewangu. If you go down in the history, the only reason why maiona kwaitika hondo mamwe maclans achitorwa achiitwa incorporated mumaclans akanga ane simba, it's because they wanted power. So it goes down in the genes and DNA yemunhurume, simba rokunzi ndiye muridzi wechinhu ichi. Even if ari pakutadza kuperforma zvinodiwa chaizvo, he still wants to hold that power because naturally he is a man, biologically he is a man. He wants to rise up to that power. But who told you guys, you know, this thing, it destroys a lot of things because there's chela kakulu uthi hey mina ngiyindoda so vele ngile right yokwenza lokho yeah ngiyindoda thina ke abantu singabantu sinama-feelings ngale siqala ngele yini ngoba it's always about the men. Come on, Dewa. Chisire separate topic inenge chapisa. Chisire separate topic. What's the topic? Another day. What's the topic? Why are men preferring not to marry? Why are men what? Preferring not to marry. Preparing? Preferring. Okay. Prefer not to marry. But anyway, set up now. I've got two questions. Why do you think women don't want to mark their territories? I mean, my territories are because the same way. This is what I believe. Whatever way a man feels is the same way that a woman feels. That's why we're saying I think we could cheat once. But you guys, you want to normalize the guy not gonna put that gender. No, also think about our feelings as well. I'm not gonna feel on me. Right. Okay, demands. But my demands ain't you a roommaker. Murkunya one of my demands because okay, Nkuma de wa 50 and this one nigga 25 years. Nkuma looks a problem up. Nkuma is 25. Oh, you're telling my demands. Vaku siya inini and this not a daughter. I'm a power. Vanaka pita chukuru. Ajina shema makeup you know. Sana nduka ndopa muku force umesaka msa complain. Nenga woba ku age kwenyu gogo. Basina anyway, thank you. Hold on. Hold on. Dr. Shongwe Murisei. Inofara zvangu makadiyo. Takasimba makadi. Yeah, ndiri right zvekuti. Inini ndoda kupindura sisa vapedzira kutaura. Okay. Varume vanovhima dzavanoda. Havavhime duku, havavhime hombe, havavhime vanongoti chero size. Ndosaka ndichinzi atipere nhingi. Atigumeura. Let me say hallelujah. Atigumeura. Sorry ndakatorara ndangospojoina wandisi. Saka in short muri kuti chii kuna sister? Ndiri kuti varume vanotora vanongoenda kuvakadzi vavanoda.
So iwewe semunhukadzi iwewe ga iwe unofanira kuti uve nemurume umwe chete wozvichengetedza wakadaro kuti usapinde mumaproblems akanyanya kana usingadi kugara wega. Okay. Dok Shongwe maoko kwamuri. And munoona doku ka. Those unoona elder. No, so let's do this as a topic on its own. Oh yeah. Yeah, it needs a topic. Ndichipeta mashoko ataurwa na tete vanga vachibvunza. Wabvunza zvakanaka kuti why muchiti varume vakadzi havadi territory and why vachiprefer yanga. I think wapindurwa. And ndichida kutaura nyaya yebiology ndochandofara kutaura biology nokuti tikutaura zvinhu zviri natural. Zviri natural ndezvekuti varume muchiona vachidzokera kumashure vane capacity yekutonozvara futi ne25 ne18 ne19 havapererwi zvokudaro ndo nhau yamuri kunzwa yapindurwa. And the other thing varume havanyanyi kuita basa nemakeup dziya dzamunofungidza kuti munogona kunge muchiisa dziya muona sekuti varume vane basa nadzo kana varume chavo chavo they don't really care about that. Even nemari yacho they don't care mari dzevakadzi vamuri kuona mazuva ano. Yes, they do that but not real men. They've never cared about mari yomukadzi because they just know kuti that. And vakadzi zvataurwa naDok Shongwe kuti imimi mukangonochuza wenyu motobata ruoko you are priority pane wenyu iyeye. Varume vanodzoka kumba every day nyangwe akabuda akaenda unodzoka kumba kuna mai kune kushonzi kuna mama kumba nurunhu. Vakadzi kana ukaona angokwaza mumba haachadzoki. Right. So Benford, do you want to say anything? Yeah, ndogona kutaura something but nyaya yacho handisinatsonzwisa even payatangira. Ndatadza kuandastenda kuti mubvunzo wakoni wekutanga wanga uchinyatsoda chii, kuti sei vakadzi vakawanda varisina varume. Like in me, for example, mukati mom second marriage and it. Yes. Mukati ikakona papa. Saka ndo pandiri kuti ngationgorore kuti why varume varikuzofunza kuti handiswadi zvekuroora. Yeah, inini I can answer you on my behalf because zvazvinenge zvichireva ka ndezvekuti tofanira kudzidzira kuti marriage is not for everyone. I think that's the point we miss as well. Kuti marriage kutone vanhu vari suited for marriage, kune vanhu vasiri vemarriage. So inini after the conditions I've set for myself is if I fail twice, then that's evidence enough that marriage is not for me. Because in both my marriages, I thought I had people, but I was going to have to be married to for the rest of my life. I did. So then as far as I'm concerned, I don't need any evidence. It's evidence enough that marriage is not for me. I can live a happy life without marriage. Just because I didn't marriage. You can live a happy life, normal life, enjoy outside the marriage. So that's what the conclusion is. And then before I forget, I've seen this statement. I see it in my discussions. When people are sitting real men, kind of normal men, what does that mean? I don't believe the real men. We are just different. The fact that someone might behave differently does not make him an abnormal man. He's still a man, but the way we look at things is different. That's the no. So whenever I hear people say real men do this, real men do this, I find it difficult to
to navigate through that, especially on a platform where you're supposed to discuss my ideas. Because ndikazokupa idea inocontracta izvozvozvo, would that then make me kuti, I'm not a real man? So that's just my observation in terms of how we present our facts. The other point I wanted to make, Mkomade, what makambo former my groups ema singles, maybe that could help Koni as well. You formed a group, WhatsApp group ema singles, and I remember inindo vanachangorora mukazonditi daimakaforma group choppers pamwe ndakajoina, and I was told kuti mugroup maiva nevakadzi kuma 100 or 150, and there were only 5 men in those groups. So it might also reflect kuti maybe vakadzi vakawandisa than varume. We've talked about this, it's real, varume vanofa early, saka it's possible kuti varume vashoma pane vakadzi. But madzimai makaramba ka polygamy makairamba makati haiti. So kana muri vashoma mune muchida kuti mese mukwane muchivaona kuti it's obvious vamwe vanosara vasina. My last point is, varume, I want us to be honest. Ukanzwa murume achiti kwanzi ini handisi kuroora because vakadzi vari kutaurisa, that's just fine. It's just finding an excuse. Haungazoshayiwi wako wani waunoenderana naye, even kutaura imomo ivo pano pashow up ndotonzwa kuti kutaura unozwa kuti but kutaura kwakoni uku unoenderana nenoku ndotokuda kutaura ikoku, but kutaura kwachihera uku handikudu. So eventually kana uchingoda munhu, you will find someone. Zvokuzonzi kwanzi vakadzi vanodini, that's just an excuse. That's the way I see it. Ndapedza. Thank you. Right. Omana, ite 1 minute. Ndi my topic edi ndikuti why are men preferring not to marry. Chaita pakati papo. Aiwa, nyaya yamasumukati enzani ndo nyaya iri kungoredza. Zvokuti ke like zvakabva kutaura izvi brother Benford zvokuti kwai inongova excuse. It's not an excuse. Zvakafanana naike zvino munhu chaiye ane basa ukamuudza kuti kuZimbabwe hakuna mabasa, anoti hai wewe tsvaka mupepa mabasa azere uko. This is exactly what you are saying. But iwo in general mabasa acho hakuna, kune 90% unemployment. Asi kuno munhu unotokutaura kuti handobva pane rimwe basa ndichiinda pane rimwe basa. So ndozvezviri, hakuna munhu anoda munhu anotaurisa. Varume shamari, we are not designed in that manner. Yeah. Cherenga mota chaiye ikatanga kuti kokoro kaigadzirisa pano nepapo nopedzisira waitengesa iri kukupa problem. Iye ichifanira kukutora from point A to B. Yeah. Zvinonzi musha mukadzi, isaidha mukadzi wachona ndiye anovakurudza musha wachona kana kuupunza futi musha wachona. That statement is very strong wekuti musha mukadzi. But ukaona tasvika pasituation yekuti murume unonyarara kutaura nemukadzi kana akaita nharo, let me keep quiet for the sake of peace. Ukangoona imba yasvika pastage iyeyo, it's just a question of time. Yeah. Zvokuti munhu unoda kungoti dei ndanzwikwa chete ndichitaura, kukuri go muri tu machongwe muchurugumwe anorumana muchorochoro, wani rinotobuda imomo. Ndosaka uchiona zviya zvinzi chero mabhuru chaiwo mudanga, wani racho you have to castrate it. Haangagari ari tu, anobudisana matumbu. Iwo akanzi anofanira kunge achibreedha. Yeah. So nemamwe marights akazouyawo anopedzisira ati baba vacho ruri ndokuti chendozongopedzisira ndokuti achinda undoroora kumasvingo ndinyatsoziva ndoita zvechimai pano. Ya, ukauya wakadhakwa, ukauya wakararadza, handina basa nazvo. Ndoziva kuti kwedu dzakainda ng'ombe kumasvingo. Kwazi murume unozofunga kuti right, ndatora futi uyu ndonobvisa futi imwe mari, iwo ine iri advantage kumba kwavo. Anyway, ndapedza.
Right. Saka topic chaimhanya zvondo don't worry. Tinatsonzwa. Hanzi na Antino Maziko Tanya Zondo. Men and women are built differently. I know a lot of people would disagree, but although this is obviously not true for all men, on average, or male brain is involuntarily more primed towards sexual conquest. You can even go back to the time of the Bible, our ancestors, but at the end of the day, it's all about self-control. Right. Amanda, 1 minute, but end. Okay, 1 minute young. Men. This is just to men. No, not every man was born a leader. Some men are vana that leadership skill. So if you meet a woman, anayo that skill to lead, allow them to lead in peace. Zvenda kuzoti kwanzenda utachongo usingagoni kuleader kwacho mumba macho imba inofa. Saka know your weakness. Kana zati waunze kuleader izvi, allow your woman to lead kana achizvigona. That's one point. Imwewo ndipo funda kufarira chaizvo. Protected this topic. Ndokuda kuti uve pamapanelist apa. Varume manyanya yekuda kuzvitonga kutonga mumba. Now hatizvidi vakadzi. Ndosaka tiri kuclasha makuti machongwe 2 mumba. Muri kutitonga. Instead of kuti it's like having a discussion mumba. You want to rule. I don't want to be ruled. Never over my dead body. And ikutongwa mumba nemurume or anyone. Saka ndo problem foot. But ukaona mukadzi wako achizvigona, allow them parege kuita nyoka mumba. But zivai matauriro. Not kuti, hey, mumba pona, I make all the decisions. Who are you to make all the decisions? Can't I also make decisions? Can't then you decide. But anyway, Kon. Usatoenda hako kureka. Ndo zati why are men preferring not to marry? And it. Kana usikadi kutongwa uroreki, my friend. That's why tisi kutorora. Ndotaka. But ini Saka chakudza parichaita topic here, because let's be honest, right? Kana tamataro kuita in real life. Yeah. This is how I am. Unogara Elder ndo inzwa isakuru benefit. Mira Koni, hold on. Koni, hold on. Sekuru benefit mati, you get worried when people are saying real men. Anditika. Real men manjeka. Vada mukadzi wekutonga. Real men. Anza benefit. Real men who never marry Koni. Real men. And Yes. Can I ask you a question, Connie? The men. Can you define the word kutonga for me? What does it mean? Vunza Koni, what is kutonga? Diano answer to definition. Vunza Koni. Muromana kuzati kwanzi. 6 o'clock. Kutonga. Anoti we have fika kubana 6 o'clock. Hadidi mukadzi anopfeka mabhurugwa. Hadidi mukadzi anoisa maweave. You know. Aiwa nemandinyanyira. I've got my interests. Allow me. I'm too sensitive to it. Matauro. Koni. Yeah. Koni. Let me help you there. Right? Ndakuroora iwo zvandiri mupostori. Anditi? Taurai papa. Uizvandiri mupostori. Right? Pamba pao ndinoenda kuchechi every Saturday ndini Zuda. Vana vangu vese tiri mapostori. Anditi? We've unoida hii. Mimi kamdo koi right. Marora handiti muri mupostori. Ini ndabva kuAnglican. Ndaroorwa kwana dhehwa uko. Kota ndikuwirirana baba kuti naye baba Zuda ini handiti Zuda. Ndopfeka zvangu dhuku rangu kwenda kuchechi musi weSunday. Asi Monday to Friday ndichienda kubasa zvangu, allow me to wear my wig.
Okay, that is our next week. Is why men prepare not to marry. Okay, but if you know your preference, like I always say, go for your preference. If uri madzibaba, rora madzimai kuchurch huko, so that amuite my problems. Aiwaka, Sister P, how many times do you hear people, especially women, kuti anonyengwana mnaenda kubawa anashuta 4,000 chamuchinja? How many times have you heard this? But you can never change Munu. Exactly. So, okay, let's talk this topic. This way we're gonna vent out and find out all these reasons why men are preferring not to marry, and also women are prefer to remain single, not get married if they've been married before. All right. My last point today. The problem is, let's go back to the foundation of Adam. Huh? If we go back to the foundation of Adam, creation of Adam, and how a woman came about, we'll understand what God created Adam, and Adam was lonely, and he created a woman for him. And what did he say? He is the helper. And in my relationships, yeah, because that's where the foundation is there, and we are failing the foundation. Guti murume aichira mukadzi kuti ave mubatsiri, not your slave or munu, not treat her as trashy. Aiwa, but munogarisana, and then chinu vakadzi like I always say kuti murume is the head of the house, the chair on the even like what Connie is saying, if a man is not able to lead a woman, it does not mean also you abuse. And then you will not shandisa as an abuse. If we go back to the foundation, we will never have my problems with my relationships or my marriages. All right. But we are failing a simple thing. That's why we need to this topic. Guti, me as a woman, I need to know my position. A man, you need to know your position. Simple. I love you, Connie. Right, that's an honest chat. Connie, what do you want? We will do a topic on this one, guys. Sister P, the guy in the equation now, I think this is my last conversation. No, let's leave this one for the next time. I think I'm right, guys. Good. All right. Thanks for everything. Those about tonight's topic. If you have been affected by this show, please do likewise. You always have people behind the scenes who are there to help and support you. Thanks for tuning in, and thanks for the stars. We'll meet again next week with a different topic. And people suggest that we need to do a topic about why are men preferring not to marry. It's a topic that we're gonna bring and discuss some other time. We had today. Can you connect me with the lady that we had today? All right, I will do that. All right, right. Thank you. So on that note, guys, I just want to say good night, take care, and stay blessed wherever you are. We'll meet again soon. Ddc Current. We remain committed to helping our customers stay mobile. Seva 4x4 family car. Seva 4x4 family car. Unotipata apa +447961803546 or +263773791 and last one +263771257 your big up daddy T. But Ddc Skool of Thoughts, yeah.
Techibatirana, techisisana, techiyambutsana, fila kuonesana, techisimudzirana. Ya. Panondo patosangana, techibatirana. Panondo patokumana, techisisana. Ddc Skool of Thoughts. Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo fila icho kwadi upenyu uyu unoda kupanana miwono. Yeah, kubatsirana, techisisana, techiyambutsana, fila kuonesana, kusimudzirana, nekukurudzirana. Yeah, panondo patosangana, techibatsirana. Panondo patokumana, techibatsirana. Ddc Skool of Thoughts. Ddc Skool of Thoughts. But Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts. What?